borderline personality disorder and cluster C personality disorders. So, let us have a recap of the last class. So, we all know that personality is a basically set of unique traits and behaviors of an individual. So, it is a basically unique set of, and these are typical traits, coping styles and behaviors. They usually emerge during childhood and then they become established pattern by early adulthood. Means by at the age of 18, 20 years, these traits becomes more or less stable. The continuity, consistency, constancy and stability of these traits and dispositions over time define personality development. Means these traits remain continue, they are consistent and there is a constancy and stability. There is a type based classification of personality A, B, C, D. So, type A is basically the people those who are having type A type of personality have high motivation, they lack patience, means they cannot, they have difficulty to control themselves, feel short of time, they are always in a hurry, feel like always burdened with work and more susceptible to problems like hypertension, cardiac diseases and lifestyle related diseases basically. So, most of the people those who are in type A, they definitely develop hypertension and cardiac problem, whereas type B basically here you will not find type A type of traits, and they are flexible, they have low stress, they have relaxed attitude. So, they do not take anything seriously, they do everything in a very relaxed manner. So, you might have seen certain children, and so when parents say them कि you have to complete this chapter, you have to go, oh, ho jayega, it will be covered, do not worry, like that attitude. And they are very much adaptable to change. So, they have adaptability to change and they are basically laid back and tendency to procrastinate, they delay the things. Okay. And sometimes this delay may cause stress, but not much, and they have lots of patience. Whereas type C personality is basically they are cooperative, they are unassertive. So, they do not fight for their rights, they are very much duty oriented, they suppress their negative emotions, they do not show negative emotions to others because they think the person may get annoyed or may break the relationship, or there might be some problem, some stress. So, to avoid the stress, the person will never show negative emotions and they show compliance to authority, means whatever authority is saying they show compliance, yes sir, yes boss type of persons. Whereas type D people are shy and they have self doubts and they have lots of dissatisfaction, they use basically avoidance coping mechanisms and they are very prone to develop depression and tend to have negative emotions. So, coming to the personality disorders, so they are heterogeneous groups of disorders, means personality disorders under various category are not the same, that is why they are clustered into ABC. So, all personality disorders basically characterized by problems in forming a stable positive sense of self, means it is very difficult for them to form a stable positive sense of self and sustaining close and constructive relationship. Some of the personality disorder people may have difficulty in initiating the relationship, whereas some personality disorder people they are very good in initiating the relationship. Say for example, antisocial personality disorder as we have discussed already, but
they fail to maintain the relationship. So, there is always problem in sustaining close and constructive relationship. So, common features of DSM 5 for personality disorder, as we had already discussed in our last class. So, significant impairment in self and interpersonal functioning. The person's enduring pattern of behavior must not be flexible and should be pervasive, means it must be same in almost all the situations, stable and longer in duration that deviates from the individual's cultural expectations, means such behavior which are persistent and more or less permanent type of behavior. So, they are not in relation, they do not comply the social norms, they are against the social norms or expectations. It should cause clinically significant distress or impairment in functioning in various areas of life. And for example, personal life, social life, family life, occupational life. Okay, such impairment should be manifested in at least two of the areas. So, what are these two areas? Two areas are either cognition or affectivity or interpersonal functioning or impulse control. So, basically the impairments are related to these four areas, and to diagnose a person having personality disorder, at least two must be affected, either cognitive, affectivity, interpersonal functioning or impulse control. Let us see the common features of DSM 5 for personality disorder. The exhibited or maladapted behavioral pattern developed over time color their perception totally, which further determine reaction to newer events and situations in the same light. So, you might have heard some antisocial personality disorder people saying, what society has given us, so why we should bother for the society. Okay. This causes repetitions of maladaptive behavioral patterns over and over again. If we talk about the cluster based classification of personality disorders, so as we have already discussed cluster A and cluster B. So, people are often diagnosed with more than one personality disorders. Disorders in the same cluster tend to co-occur, means if a person is having personality disorder in cluster A, there is a tendency that the person may have another cluster A personality disorder. Personality disorders first appeared in DSM 3 on axis 2. Axis 1 disorders are symptomatic of axis 2 disorders. For example, a person may have depression, which could be result of dependent personality disorder. However, the cluster based classification of personality disorder have been questioned for its validity, and due to various overlaps across categories and clusters, it was proposed to remove the cluster organization from DSM 5, but it still pertains due to its ease in diagnosis. So, what are these clusters? As we had already discussed in our last class, cluster A, cluster B and cluster C. In cluster A, we have discussed about paranoid PD, where the core symptom of suspiciousness, persecutory ideas. Schizoid PD, the person is not very social, and schizotypal PD, the person might be having certain magical thinking, a social type of person. So, in cluster A, basically people are not very social, and they are basically it gives picture like they are having certain psychotic features. Whereas cluster B, it is basically difficulty in managing emotions and following societal norms. They like histrionic PD, so they want lots of attentions. In narcissistic PD, basically they think they are
the best, everything should be done by them and for them only. And antisocial PD, they have least regard for the societal norms. And borderline PD, which we are going to discuss, the main core symptom of borderline PD is inability to regulate the emotions. Then we will be going to discuss about cluster C, avoidant personality disorder, dependent personality disorders, and obsessive compulsive personality disorders. Let us see first what is borderline personality disorder. So, the term was originally from a condition being between neurotic and psychotic borderline. So, basically it is a condition between neurotic and psychotic. So, that is why it is called borderline. So, the person is having on the border of neurotic and psychotic. So, the characteristic pattern of borderline personality disorder, in short it is called BPD, impulsivity and instability in self image, mood sorry. The characteristic pattern of BPD is basically impulsivity and instability in self image, moods and relationships. So, it means the self image is distorted, mood is disturbed and relationships are strained. They can also go through rapid shifts in emotions from one to another. So, sometimes they are very happy, at the same time they are very sad or irritable or become aggressive immediately. So, short period of psychotic like symptoms such as losing contact with reality, delusional experiences or even having hallucinations. So, you all know that losing contact with reality, generally it is seen in psychotics. The person is not aware about the reality. Then delusional experiences, like the person may have certain beliefs which are not true and which cannot, no one can shake or convince the person that these beliefs are not true. And the person might have hallucination. Hallucinations means when there is a no object, the person perceives something. For example, no one is talking to the person, but the person may hear something derogatory or like that. So, the person get annoyed, and the person might be having delusional experiences like some people are talking about the person. Then significant impact on social, occupational and academic functioning. So, those who are having BPD, it is very difficult for them to continue their study, their whatever courses they are doing, to maintain the social relationship, and if they are in the job, it will be very difficult for them to continue the job. Comorbid with mood disorders, anxiety disorder, eating disorder and substance use as well. It means if someone is having BPD, there is a possibility that the person who are suffering from mood disorders, for example, bipolar disorder, manic episodes or depression, anxiety disorder, eating disorders, anorexia nervosa and bulimia nervosa, and substance use like use of tobacco, smoking, gutka, then alcohol, then using other opioids and other prescription drugs. So, there is a possibility that those who are having mood disorders, anxiety disorder, eating disorder, substance use may have possibility of borderline personality disorder. So, if we see the behavioral and affective symptoms in BPD, so their sense of self has been described as fragmented. Fragmented means they are not intact, it is broken. So, then they have highly unstable relationship due to their unstable self image and affective instability.
their fear of abandonment is also very strong, and thus they try to avoid it as much as possible. So, they feel that others may or the friends may abandon him or her. So, the patient may be exploited due to this, because the patient may sacrifice. So, they are prone to get into self destructive and erratic behavior. So, if they fail to fulfill their desire, so they indulge in deliberate self harm, they cut their arms. So, if you see the person with borderline personality disorder, you may find certain cut marks on their forearms, hands, on their body parts, and there are suicide attempts. There is a history, or there is a thoughts. Then self injury or self mutilation is a common feature. So, in BPD basically, if you see the patient with borderline personality disorder, you will definitely find some self injury marks. Let us see the core symptoms for diagnosis of BPD. So, the person, there is a frantic efforts to avoid real or imagined abandonment. People should not leave me. Okay. A pattern of unstable and intense interpersonal relationship. Identity disturbance, markedly and persistently unstable self-image or sense of self. Impulsivity in at least two areas that are potentially self-damaging. Then recurrent suicidal behavior, gestures or threats or self-mutilating behavior. Affective instability due to a marked reactivity of mood. Chronic feelings of emptiness. Inappropriate intense anger or difficulty controlling anger. So, since they are having poor emotional regulation, so they cannot, they fail to control their anger, even they fail to control their love. Then transient stress related paranoid ideation or severe dissociative symptoms may be present in borderline PD. Let us see the causal factors. So, there are genetic predispositions. So, a strong influence of genetic factors. So, it means if there is a history in the family, some borderline traits were there in the family members. So, there is a possibility of developing BPD. Then both affective instability and impulsivity are partially heritable. So, if parents are having affective instability or they are impulsive, or there is a possibility of like aggression in the family, so then the person may develop. Then genes involved in regulation of dopamine and lower serotonin level. The low serotonin level may lead to impulsive behavior, structural brain abnormalities like reduced volume of hippocampus and amygdala. If we see the psychological factors, in almost all the cases, those who are suffering from BPD, you will find there is a childhood trauma, history of childhood abuse, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse and neglect. So, there is a history of childhood trauma, adversity and maltreatment. There is a diathesis stress theory also, like presence of stressors like trauma, parental neglect, failure or some kind of loss, weakening of the family structure. So, these are the basically psychological factors which aggravate the BPD if they are having already genetic proneness. Then let us see the treatment. What is the treatment? So, higher proportions seek for treatment. Okay. So,
like many BPD people, they come for treatment not for their problem, but with certain other issues, or they blame others. Anticonvulsant and antipsychotic are usually found to be effective. So, it will help to manage them in regulating the emotions or lowering down their impulsivity and aggression. Drug abuse or suicide attempts may reduce the efficacy of treatment. So, if a person with borderline personality disorder having suicidal attempts and history of or using substance use, so the therapist job is to cover all these three points together in the treatment. So, all the problems should be taken care of while providing the therapy. So, there is a therapy called dialectical behavior therapy, DBT, given by Linehan, Marshall Linehan in 2006, and this therapy is found to be very effective. This is basically developed from CBT, cognitive behavior therapy. So, basically in this therapy, the priority to how to manage suicidal behavior. So, that suicidal behaviors must be taken first, then the ones that interfere with the therapy, the other behaviors which are interfering with the therapy, followed by the behaviors which may interfere with the quality of life of the patients. Then taught to regulate their emotions and handling problems on an everyday basis, and then they are made to trust their own responses, because there is a always lack of trust. So, these points must be taken well when the person is doing dialectical behavior therapy. So, dialectical behavior therapy can be given by a trained mental health professionals like clinical psychologist. If psychiatrists are trained in psychotherapy, they can also provide it. So, training does not mean you have studied and you have attended one training program. That is not that. Training means you have enrolled in a course where the supervised training is given. So, let us see the cluster C personality disorders. So, we have covered cluster A, cluster B personality disorder. Now, we are going to discuss about cluster C personality disorder. First of all, we will see the avoidant personality disorder. So, what are the clinical symptoms of this personality disorder? So, the first one is extreme social inhibition and introversion, means the person is socially inhibited and introverted. They do not initiate friendship, interaction. Okay. They have a pattern of limited social relationship and are reluctant in social interactions. So, they interact with limited friends only, and they are very reluctant in social interaction. If there is a gathering, then generally they avoid the gathering, they avoid people, they avoid social situation. That is why the name of this disorder is called avoidant personality disorder. They do not seek out for other people, as they are scared of being criticized or rebuffed by them. And there may be a desire for affection, but they often feel lonely and bored. So, it means there is a desire for love and affection. So, for love and affection, we have to go to someone like with friends, to our parents, to our siblings, but they avoid it. Though there is a need, but since they do not feel very comfortable in social situations, so they avoid. So, but this is different from schizoid personality disorder. So, what are the differences? So, individuals who are asocial because of
apathetic, have flat affect, indifferent towards criticism, not interested in interpersonal relationships, and they enjoy their aloofness. And what we have learned till now for avoidant personality disorder, they are not apathetic and they do not have flat affect. Rather, they, when you show love and affection, they react, there is a reaction. The only problem is they feel uncomfortable in social situation, and they are very much sensitive about their criticism. So, if someone criticize them, they feel very uncomfortable. So, that is one of the reason they avoid social situation कि others may criticize, whereas in schizoid personality disorder they do not feel like that, and they are basically schizoid people, they are not interested in relationship, whereas avoidant personality disorder people, they are interested in relationship, but they are not very comfortable. So, they are interested, so they have very limited relationships, and they are bothered about their aloofness, whereas schizoid personality people, they enjoy their aloofness. So, avoidant personality disorder people are asocial because they fear rejection, and thus they are interpersonally anxious. It fits the diagnosis of avoidant personality disorders. They do not enjoy their aloofness. They are not able to relate it, to others. Then low self-esteem might be associated to depression, generalized shyness or nervousness, and may also avoid novel situation and even emotions. Inability in experiencing pleasure, and could be simply a more severe manifestation of generalized social phobia. So, these are the related to avoidant personality disorder. Then let us see the core features for diagnosis of APD. So, this people avoids like the person who has avoidant personality disorders avoids occupational activities that involve significant interpersonal contact, unwilling to get involved in people unless certain of being liked. So, if they are certain that they are not criticized, then only they can interact. Shows restraint within limited relationship, preoccupied with being criticized or rejected in social situations, inhibited in new interpersonal situations, views self as socially inept, personally unappealing or inferior to others. So, there is a poor self-esteem, usually reluctant to take personal risk or to engage in any new activities. So, these are the core features of APD. Let us see the causes of APD. So, the may have causal roots in an innate or inhibited temperament. So, there is a innate temperament of they are inhibited. Then genetic vulnerability can also be seen in people with social phobia. Fear of rejection and negative evaluation has also been found to be moderately heritable. These biologically based inhibited temperaments may actually serve as a diathesis, and then if there is a stress, psychological or social factors, they may develop APD. May lead to the development of avoidant personality disorder in the presence of some stressors like emotional abuse or rejection as a child. Let us see the treatment of avoidant personality disorder. So, basically problems experienced are similar to the social phobias. So, that is why the treatment is similar. So, behavioral interventions for social skills management and anxiety elevation may be given. Then therapeutic alliance is an important predictor in avoidant personality disorder. See what happens when the person is
not comfortable in presence of other. Okay, there is always thoughts going on in the mind that the person may criticize me or may evaluate me. So, if the therapist, if the patient is talking to the therapist, so some same thing may be aggravated there also. So, it is therapist role. So, not like the behave in such a manner, so patient get assured that he is not being criticized, or he whatever he or she is having emotions or problems or behavior, it will be accepted by the therapist rather than critically evaluated. So, until unless such approach is not followed, the therapy will not go for longer period of time, and almost all personality disorder treatment, it requires long term psychotherapies, whatever mode you are following, CBT or any type of therapy, behavioral techniques, but it requires long term. Coming to the another personality disorders called dependent personality disorder. So, dependent personality disorder characterized by an individual's extreme need to be taken care of, thus pointing towards his submissive and also clingy behavior. So, it means the person is submissive and his behavior may be clingy. Means the person is too much dependent on others. And there is other thing also which we will discuss later on. They may show fear of being separated from others. They may not get angry with others or find fault in others. They will not get angry with others. They will not criticize others. Why? Because there is a fear of getting separated. So, they may remain in physically or psychologically abusive relationship due to their dependence. So, if the partner or friends know that the person is dependent on that, so there is a possibility of being abused. They may abuse the person who is having dependent personality disorder, and the person will never oppose any abuse because there is a fear that if the person may leave him or her. And the person who is having a dependent personality disorder gives less importance to his or her own needs. So, it means those who are having dependent personality disorder, they neglect their own needs, the others' needs are more priority than their own needs. So, they sacrifice their needs basically. So, this disorder is associated with prevalence of neuroticism and agreeableness. Okay, so, there must be some neurotic traits and the agreeableness is very high. If you use the big 5-factor questionnaire, so you will find those who are having dependent personality disorder, they are having high on agreeableness. It is more more prevalent in women due to higher prevalence of traits such as neuroticism and agreeableness in women. Some features also overlap with that of histrionic, borderline and avoidant personality. So, both borderline and dependent personalities fear abandonment by people around them, but their reactions to it can be different. For instance, people with borderline personality may react with feelings of emptiness and wrath, whereas people with dependent personality may initially become submissive and then may seek for new relationship.
So, core features of dependent personality disorders has difficulty making everyday decisions without an excessive amount of advice and reassurance from others. Need of others to assume responsibility for most major areas of his or her life. Difficulty expressing disagreement with others because of fear of loss of support or approval. Difficulty initiating projects or doing things on his or her own due to lack of self confidence. So, they always need someone. Then goes to excessive length to obtain nurturance and support from others. Feels uncomfortable or helpless when alone. Urgently seeks another relationship as a source of care and support when a close relationship ends. Is unrealistically preoccupied with fears of being left to take care of himself or herself. So, these things actually disturbed a lot to person which are having dependent personality disorder. If we see the causative factors, so genetic influence have been found to be modest. Traits such as neuroticism and agreeableness are influenced by genes. At least partial predisposition to dependence and anxiousness reinforce their behavior. This may make them prone to negative impact of authoritarian and overprotective parenting. The underlying schemas about themselves might be maladaptive, and thus they may have a core belief about them being weak, incompetent and requiring others. It means they are having schemas which are faulty, which do not help them in getting out this problem. They show 100% compliance to the therapeutic regime. If we talk about the treatment, they seek treatment and they are very much compliant. They look like ideal patients and eagerness to share their problems, but become submissive in general. So, they also become dependent on the therapist, because there is a tendency. So, if therapist is not well aware about certain dependent behavior, so the therapist will be landed up in the same situation. So, their submissiveness becomes a major hindrance in the therapy. Why? Because in therapy we discuss problem with the client. Here client want everything from the therapist. So, the engagement of the client in the treatment is less, because he seek advice from the therapist rather than working on the issue. So, CBT is very useful and it is very effective, but as I have mentioned that in personality disorder, CBT is also required for long term. Coming to the another personality disorder called OCPD, obsessive compulsive personality disorder. Earlier it was called anacostic personality disorder also. So, what are the characteristics of this personality disorder? So, there is a presence of an excessive concern with maintaining order and control. So, the things must be in a symmetry, they are in a order, they are well organized, their level up to the perfection, and there must be a control. Perfectionistic tendencies including higher attention to rules, orders and schedules. So, it means the person who is having obsessive compulsive personality disorder, they strictly follow the rules and they want others also to follow all such rules. So, if they are at a subordinate level, so they follow all those rules and it becomes a little
uncomfortable for the bosses or superiors to deal with the person. But if they are at a higher position, then it will be difficult for the subordinates, because they are so strict and so perfectionist. So, even it like a mistake of comma or full stop may create lots of problem. So, the person may become very aggressive, or the person may show resentment, okay, you have not done the things well. So, perfectionism is the core quality of this OCPD. So, perfectionism, we also think perfectionism is a good thing, but it may affect your progress, growth, and sometimes it will also create lots of problem for others. So, we try for the perfection, but we do not insist everything cannot be perfect. Okay. So, what happens here? Perfectionism can be dysfunctional and unending quest for perfection in everything. So, it means if there is a wish for perfectionism, need for perfectionism, it means whatever others are doing or whatever you are doing, you are not satisfied, you are not happy, because it could have been more improved, more better. So, this perfectionism creates lots of problem for them and for others. Then they have poor time management due to an emphasis on trivial details. So, because if you suppose you are writing a letter, and so you written a letter, there might be some mistake, spelling mistake or something like that. Okay. So, you just go through once, and if there is any correction you do, and then you send the mail. But those who are having perfectionistic tendency, they are not satisfied with one reading, they read again. Then they are not only checking the grammar or spelling, they check the meaning of the sentence. This sentence could have been more improved. So, they modify the sentence, again modify the sentence for the betterment. So, this tendency creates lots of problem, takes lots of time of the person, and the person fails to manage their time. So, in the office, if they are given a work, so due to this tendency they fail to complete the work by the end of the day. May have difficulty in doing anything for leisure and entertainment due to work devotion. So, they are basically workaholics, and so they do not do any other work, they do not engage in entertainment or leisure activity, because they think there is lots of pending work and they have to do. Due to perfectionism, many works get pending, and may be regarded as rigid or cold. If they are holding a higher position, they are very rigid and they do not get swayed away, or they do not get influenced by any others emotions or their conditions. They want everything perfect. Even like on the table, if their subordinates or some office staff keeps the file on the table, if it is not kept properly, so it also causes distress in the person. So, the person may arrange the file, may shout on the staff that you do not know how to keep the files. So, let us see how it is different from OCD, obsessive compulsive disorder. So, in OCPD, they do not have obsessions like in OCD. In OCD, there are various obsessions, like generally obsession of contamination and other things. So,
there is a repeated ideas, thoughts, images or impulses which come again and again into brains into person's mind, that is in OCD. Here the person is striving for the perfection. And in OCD, if there is a obsession, there must be a compulsion, because obsessions cause tension. To reduce the tension, the person has to engage in certain rituals called compulsions. Okay, but here compulsions are not required, may be there but may not be there. So, in OCPD you will hardly find compulsions, but strive for perfectionism is must. So, they have lifestyle characteristics of high neuroticism, inflexibility, high conscientiousness and also perfectionism. So, what are their qualities? They are high in neuroticism, they are inflexible, means they are very rigid, and they are high on conscientiousness. Conscientiousness is a good quality, but they are very high, and they are also high on perfectionism. About 20% of the people with OCD have a comorbid diagnosis of OCPD, means if someone is having OCD, so there is a possibility of OCPD also. People with OCD are more likely to be diagnosed with either avoidant or dependent personality disorders. So, those who are having OCD, they are also prone to get diagnosed with avoidant or dependent personality disorders. Let us see the core features of OCPD. A pervasive pattern of preoccupation with borderline a pervasive pattern of preoccupation with orderliness, basically order must be maintained, perfectionism and mental and interpersonal control. Then preoccupation with details, rules, lists, orders, organizations or schedules to the extent that the major point of the activity is lost. The main activity is lost and the main focus is given to all other things. Then the shows perfectionism that interferes with the task completion. So, for example, suppose a mother wants to feed the child. So, if children are saying, Mama, I am hungry, please give us something to eat. So, what Mama will do? Whatever is available, immediately Mama provide those things. The mother will give to the child. Mother won't think, oh, I should cook a very delicious dish, then I will give to them. No, children are hungry. So, whatever available, give them. Okay, then you can prepare whatever you want to prepare, that can be eaten later on. So, due to perfectionism, if some file work has to be completed now, the person cannot complete, it becomes very difficult. So, perfectionism basically interferes with task completion. And the person who is having OCPD, they are excessively devoted to work and productivity, and those who are not doing such things with such devotion, they criticize them. Then there is a over conscientiousness, they are inflexible as we have things, and they are very rigid in morality, ethics and value systems. They are unable to discard worn out or worthless object even when they have no sentimental values. Whatever there, they think it may be used in future, so they do not discard such things. They are reluctant to delegate tasks or to work with others. So, it means they want to do everything by themselves, because
they think if they assign this task to others, they will not do with the perfection. So, that is why basically they do each and every task. They adopt a majorly spending style towards both self and others, means they are miser, they do not spend much and they do not spend on their children or family members also. On their friends they hardly spend. Then they show rigidity and stubbornness. It means they are rigid and they are stubborn. If we see the causal factors, so there are biological dimensional approach of Cloninger, which given 3 personality dimensions like novelty seeking, harm avoidance and reward dependence. So, people with OCPD have lower level of novelty seeking and reward dependence, but a higher level of harm avoidance. So, if we see these traits, novelty seeking, harm avoidance and reward dependence in substance use disorder cases, so they are high on novelty seeking, low on harm avoidance and high on reward dependence. So, just opposite to OCPD. So, OCPDs are basically lower level of novelty seeking and reward dependence, but a higher level of harm avoidance. So, OCPD traits show a modest genetic influence, and there are certain personality traits based theories also given by certain theorists. People with OCPD are high on conscientiousness and big 5 factor. If you apply the questionnaire, you will find. If we talk about the treatment, so therapy usually focuses on their need for keeping everything in control and order. So, in CBT it is discussed, and then they are taught relaxation and distraction technique to keep the compulsive thoughts away, and CBT has found to be effective. So, CBT is also effective in OCD and it is also effective in OCPD. In OCD, it is basically like the main component, if there are obsession of contamination, the main component could be exposure and response prevention. Here, the person has to understand the need for perfectionism and he has to work or she has to work on that. So, therapists help them in understanding these things. Let us see the last part of the presentation, socio-cultural causes of PD. So, till now we have discussed about the personality disorder cluster A, cluster B, cluster C. In cluster A, we have discussed about the paranoid PD, schizoid PD, schizotypal PD. In cluster B, we have discussed about the narcissistic PD, histrionic PD, antisocial PD and borderline PD. And in cluster C, we had discussed about the avoidant PD, dependent PD and OCPD. Now, we are just seeing the socio-cultural causes of PD. There is a less variation in PDs across cultures than within culture. This is because they share the basic 5 personality traits. You might have heard about the big 5 factors. So, narcissistic personality disorder has been found to be more prevalent in Western societies, and a probable reason for it could be the emphasis on personal success and ambition. So, if the child is taught that the personal success and ambition should be high, so there is a possibility that the child may be narcissistic, develop narcissistic traits. Then, as emotional dysregulation and impulsive behavior has increased over the years,
it may have some association with the increased prevalence of borderline and antisocial personality disorders over a period of time for the same time frame. Means nowadays people have difficulty, even normal people have difficulty in emotional regulation. Even on a petty issues, people take the knife or kill the person or harm the person physically, and certain impulsive behavior are in, like they are increased. So, that is also it has been associated with borderline and antisocial personality disorders. It may have its connections with breakdown of traditional family systems and various other social structures. So, this could be one of the reason, like though we have already discussed about the biological factors and psychological factors. So, these social factors could also have important role in developing any type of personality disorder. So, the broken family systems or breakdown in joint family system may have created more problem in a in a excessive form. So, joint family basically it provides cushion to the children of the family. So, now the system is nowhere, so there are parents and child, and that both parents are working. So, the child most of the time remain aloof. If parents scolded the child, no one is there to provide the cushion. So, those things are affecting more, and that is why we see the increased prevalence of borderline and antisocial personality disorder over the period of time. So, today we have discussed about personality disorders, and we have seen there are various types of personality disorders. And then we talked about the clusters of personality disorders. Under personality disorders, we have talked about what are the symptoms of a specific personality disorders. Then the causes of personality disorders. Under causes, we have discussed about the biological causes, genetic causes related to heredity. Then we discussed about the psychological causes related to patient's personality, psychological factors, parenting style, childhood trauma, abuse, neglect, all these things we have discussed, and these things are related to genesis of personality disorders. Then we have discussed about the social factors, social factors responsible for development of personality disorders. So, these social factors basically plays a very important role. So, that we have seen the changes in the society, changes in the family system. So, all these things, cultural changes. So, all these things created lots of problem for the children, and that is why there is an increase in personality disorders. Now, people are right oriented than the duty oriented. So, if they find any violation of their right, they immediately raise voice, and others are also, like parents also say, you must be raising your voice for your rights. But we forgot to tell them that rights have no meaning without duty. So, we must be duty oriented and then right oriented. Okay. Thank you. Namaskar.
నా పేరు జి యాదగిరి. నేను సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనకు కోడు సబ్జెక్ట్ కోడు BHIC 132, మరి బుక్ నేమ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఫ్రమ్ 300 to 1206 వరకు ఉన్నటువంటి దానిలో మరి 11th యూనిట్ ఈరోజు. ఆ 11th యూనిట్ అరబ్బులు వారి యొక్క దండయాత్రలు విస్తరణ, అంటే భారతదేశాన్ని అరబ్బులు ఏ విధంగా ఆక్రమించారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇది మొహమ్మద్ బిన్ కాసిం దండయాత్రగా, దీన్ని అరబ్బుల సింధు విజయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఈ యొక్క సింధు ప్రాంతాన్ని వీరు ఏ విధంగా ఆక్రమించారు అనేటువంటిది మనం దీనిలో విస్తృతంగా చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే మనకు దీనిలో మెయిన్గా ఈ లక్ష్యాలు పరిచయము, దీనిలో కూడా మనకు 7-8వ శతాబ్దంలో ఇస్లాం మతం ఆవిర్భావం, విస్తరణ, మరి చాచునామా గ్రంథం, చాచు అంటే రాజు పేరు, నామా అంటే చరిత్ర, మరి చాచునామా మనకు ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం అది. మరి తర్వాత సింధు విజయం, అరబ్బుల పరిపాలన మరియు సింధుపై అరబ్బుల యొక్క విజయము, మరి ఫలితాలు లేని విజయమా అనేటువంటి దాని వరకు మనం చర్చించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీనిలో మధ్యయుగపు తొలి ఆక్రమణదారులుగా మనం భారతదేశం పైన అరబ్బుల యొక్క దాడులను చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ యొక్క అరబ్బుల దాడులకు ముఖ్య కారణాలు, మరి విజయాలు, మరియు అరబ్బులు భారతీయ సంస్కృతి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఎట్లా మరి సాంస్కృతికంగా వారు కలగలిసిపోయారు, మన యొక్క గ్రంథాలను ముఖ్యంగా అనువాదం చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క అరబ్బీకి మరియు పర్షియా భాషలోకి తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగిందో, మరి మన గ్రంథాల గురించి వారు చెప్తూ మరి అతి ప్రాముఖ్యంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మనకు ఈ మధ్యయుగపు మొదటి దశలో మరి ఈ యొక్క వాయువ్య ప్రాంతాన్ని, భారతదేశం యొక్క వాయువ్య ప్రాంతాన్ని అరబ్బులు ఆక్రమించడం, అంటే ఇక్కడ అరబ్బులు అంతకు ముందే మరి వ్యాపారస్తులుగా ఉన్నారు. మరి వ్యాపారస్తులుగా ఉన్నటువంటి వీరు మెయిన్గా మనకు ఈ యొక్క ఆధారాలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే చాచునామానే ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారంగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి అదేవిధంగా నిహారా రంజన్ రే కూడా, మరియు బీడి చటోపాధ్యాయ, మరి తదితరులు అందరూ కూడా దీనిపైన చర్చించడం జరిగింది. అయితే మనకు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని కనుక చూసినట్టయితే, ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథాన్ని చూసినట్టయితే మనకు మెయిన్గా నిహారా రంజన్ రే చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం తీసుకుంటే 7 నుంచి 12వ శతాబ్దం వరకు అరబ్బులకు సంబంధించినటువంటిదిగా, మరి దాన్ని 2 భాగాలు చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఏంటంటే 7వ శతాబ్దం నుండి 10వ శతాబ్దం వరకు ఒక విధంగాను, మరి 10వ శతాబ్దం నుంచి 12వ శతాబ్దంలో మరి 7 నుండి 10 వరకేమో కాసిం దండయాత్రలు తదితరాలు, మరి మెయిన్గా 10 నుంచి 12 మధ్యలోనేమో మనకు ఈ యొక్క గజని గోరీల గురించి, తర్వాత 12వ శతాబ్దం నుంచి 16వ శతాబ్దపు మొదటి దశ వరకు, అంటే దాదాపుగా మనం 1526 వరకు అనుకోవాలి వరకైతే. అంటే మనకి ఈ యొక్క 16వ శతాబ్దపు మొదటి దశలో ఈ 3వ దశం వరకు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి అంటే ఈ యొక్క తురుష్కులు, టర్కీలు ఏ విధంగా భారతదేశాన్ని ఆక్రమించారు, మొఘలాయిలు అనేటువంటిది మరి అక్కడి వరకు, అంటే మొఘలాయిల యొక్క స్థానం వరకు ఆక్రమణ, పానిపట్టు యుద్ధం వరకు ఒక భాగంగా చూసుకొని, ఆ తర్వాత 16వ శతాబ్దం నుంచి 18వ శతాబ్దం వరకు మరి ఇక పూర్తి మొఘలాయిల యొక్క పరిపాలనను 4వ భాగంగా దీనిలో వివరించడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా దీన్ని వివరించడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క ముహమ్మద్
కాసిమును చెప్పుకునే ముందు, మన యొక్క ప్రాంతాన్ని వీరు ఆక్రమించే ముందు వాళ్ళ యొక్క బయోడేటాను కొంత మనం వివరించాలి. మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అరబులు సౌదీ అరేబియాకు చెందినటువంటి వారు. మరి వీరు ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు. వీరు తెగలుగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క నిరంతరము యుద్ధాలతోటి, మత యుద్ధాలతోటి నిండినటువంటి ప్రాంతం అది. ఎప్పటికీ తెగల పోరాటాలు ఉండేటువంటి, మత యుద్ధాలు ఉండేటువంటి, ఏకేశ్వరోపాసన లేదు వాళ్ళలో. ఒకట బహు ఆరాధన ఉంది. మరి వాళ్ళందరినీ ఏకతాటికి తెచ్చినటువంటి వాడు మరి మక్కా నుండి మదీనాకు వెళ్ళినటువంటి ప్రవక్త ముహమ్మద్ ప్రవక్తను మనం చెప్పుకోవచ్చు. అని 570లో జన్మించాడు. మరి 632లో మరణించడం జరిగింది. అంటే ఆయన మక్కా వాళ్ళ ప్రాంతం పుట్టినటువంటి మక్కా నుండి మదీనాకు వలస పోవడం జరిగింది. ఆ వలస పోయినటువంటి దాన్ని హిజ్రా అంటాం. మరి ఆ హిజ్రా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మదీనా నుండి మక్కకు కూడా రావడం జరిగింది. అంటే అతని కాలంలోనే మరి ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని, ముస్లిం రాజ్యాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. మరి ఇతడు ముఖ్యంగా ఈ ఇస్లాం మతంలో ముఖ్యమైనటువంటి 5 ముఖ్య లక్షణాలు ఉన్నాయి. మరి వాటిని తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ముస్లింలు అంటే ఖురాన్ పైన విశ్వాసం ఉంచాలి. వాళ్ళ యొక్క పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి ఖురాన్ పైన, కలీమా అంటాం దాన్ని, మరి అంటే ఖురాన్ పైన విశ్వాసం ఉంచడం. రెండవది మరి నమాజు అంటే ప్రార్థన, శుక్రవారం అయితే కంపల్సరిగా 5 సార్లు నమాజ్ చేయాలనేటువంటిది. తర్వాత జకాత్ అంటే దాన ధర్మాలు చేయాలి, బీదల సాధలకు మరి దాన ధర్మాలు చేయాలి. నాలుగవది రోజా అంటే రంజాన్ నెలలో మరి ఉపవాస దీక్షలు ఉండాలి. 5వది హాజు. మరి హాజు అంటే మరి ఈ యొక్క మహమ్మదు ప్రవక్త యొక్క జన్మస్థలమైనటువంటి మక్కాను సందర్శించడం. కాబట్టి దాన్ని ఈ యొక్క 5 లక్షణాలు అతి ముఖ్యమైనటువంటి. మరి ఇతని కాలంలోనే మరి మిగతా ప్రాంతాలు, తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను మరి ఐక్యం చేసి మరి అంటే ఏకేశ్వరోపాసనాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అంటే దేవుడు ఒక్కడే. మరి ఈ యొక్క ఐక్యత మీనే ఈ యొక్క ఇస్లాం మతం ఆధారపడి ఉన్నదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఏకేశ్వరోపాసన తోటి మరి అన్ని తెగలను మరి యుద్ధాలను మర్చి మరి అందరూ ఒక్కటి అయి మరి దేవుడు ఒక్కడే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాజకీయ ఐక్యత పొంది ఆర్థిక స్వాలంబన అభివృద్ధి చెంది మరి ఒక సామ్రాజ్య లెవెల్ వరకు విస్తరించుకోవడం జరిగింది. అంటే అరబులు మరి సిరియా, ఈజిప్టు, మరి ఉత్తరాఫ్రికా వరకు విస్తరించడం జరిగింది. అంటే దాదాపుగా 650 నాటికి హిందూకుషు పర్వతాల వరకు కూడా వీళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించారు. అంటే దాదాపుగా హిందూకుషు పర్వతాల వరకు భారతదేశ భూభాగాలు మరి వీళ్ళ యొక్క హిందూకుష్ పర్వతాలు వీళ్ళ యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండేటువంటి. మరి అప్పుడప్పుడు వీరు మరి మన భారతీయ ప్రాంతాల పైన దాడులు చేసేటువంటి వారు. ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్టయితే మరి ప్రస్తుతం బొంబాయిలోని ఠానా పైన 636లో కూడా దాడి చేయడం జరిగింది. మరి 637లో మరి బ్రోచు, దేవాలు మరి తదితర పట్టణాల పైన కూడా దాడి చేయడం జరిగింది. అంటే మనకు ముఖ్యంగా వీరు ఏంటంటే తిరుగుబాటుదారులను అణచివేయాలి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క దేశంలో సౌదీ అరేబియాలో ఉండేటువంటి వారు తిరుగుబాటు చేశారు. ఆ తిరుగుబాటుదారులను అణచివేయాలి. రెండవది సముద్రపు దొంగలను అణచివేయాలనేటువంటిది వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి ఇదే కాకుండా భారతదేశ సంపదను కొల్లగొట్టాలి. ఎందుకంటే ధనవంతమైనటువంటి దేశం, మరి ఆ దేశాన్ని కొల్లగొట్టాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నటువంటి వారు. మరి ముహమ్మద్ ప్రవక్త మరి 632లో మరణించడం జరిగింది. మరణించిన తర్వాత మరి ఖలీఫా అంటే గురువు, రాజకీయ గురువుగా మరి
మత పెద్దగా ఎవరు ఉండాలనేటువంటి దాంతో మరి చర్చలు జరిగాయి. మరి దానిలో రషీదున్ వంశం వాళ్ళు మరి నలుగురు ఖలీఫాలుగా రావడం జరిగింది. మరి తర్వాతి వంశం మరి ఉమయ్యద్ వంశం వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారు. మరి వారు అంటే ఈ యొక్క రషీదున్ ఖలీఫా పదవిని 632 నుండి మరి 661 వరకు వారు పరిపాలించడం, గురు పదవిని అలంకరించడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క 4వ గురువు అయినటువంటి ఆలీ ఇబ్ను ఆబి తాలీబు మరి అతన్ని హత్య చేశారు 661లో. మరి ఆ తర్వాత రాజకీయాలు మారిపోయాయి కాబట్టి ఉమయ్యద్ వంశం వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారు. మరి ఆ తర్వాత మరి 3వ వంశం అంటే ఈ యొక్క ఉమయ్యద్ వంశం వాళ్ళు 661 నుండి 750 వరకు వారు గురు పీఠాన్ని అధిరోహించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వారు మరి 750 నుండి గురుపీఠాన్ని ఆక్రమించినటువంటి వారు మరి అబ్బాసీర్ వంశానికి చెందినటువంటి వారు మరి అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి కాలంలో, ఇలాంటి రాజకీయ పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి కాలంలో మరి ముఖ్యంగా మనకు అంటే ఇక్కడ అంటే సన్నిహిత కారణాలు ఏంటి, అసలు ఈ యొక్క ఖలీఫా అనుమతి ఇవ్వడం, కాసిం రావడం, హజ్జాజ్ అనుమతి తీసుకోవడం, మరి ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైనటువంటి సన్నిహిత కారణం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా శ్రీలంక నుంచి, అంటే సిలోన్ అన్నమానాడు శ్రీలంక. మరి సిలోన్ నుండి మరి ఖలీఫాకు కానుకలు, ఇరాక్కు కానుకలు పంపడం జరిగింది. మరి ఇక ఆ పడవలలో వస్తున్నటువంటి కానుకలను మరి సింధు ప్రాంతానికి రాగానే దేవల్ తీరంలో దొంగలు దోసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ రాజు అంటే ఖలీఫాకు సంబంధించినటువంటి కానుకలవి. మరి ఆ సింధుకు దగ్గరలోనే ఉన్నటువంటి గవర్నర్ పదవి లేదా అధికార పదవిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఖలీఫా కింద హాల్ హజ్జాజ్ ఉన్నాడు. హాల్ హజ్జాజ్ ఇబ్ను యూసుఫ్ అని కూడా అంటాం అతన్ని. మరి ఈ యొక్క హాల్ హజ్జాజు ఈ యొక్క దొంగలు దోసుకున్నటువంటి సొమ్మును మరి ఈ యొక్క దేవలు ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి దహీరు నుండి రావాలి. దహీరు రాజు దానికి రెస్పాన్స్గా భావించి మరి ఆ దొంగలనైనా పట్టివ్వాలి, లేకపోతే వాళ్ళు దోసుకున్నటువంటి సొమ్మును మరి మాకు ఉపయోగించాలని వారు వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే దానికి ససేమిరా మరి దహీరు ఒప్పుకోలేదు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ దహీరు ఒప్పుకోకపోవడానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. ఏంటిది, వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం కొంత చాలానే చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మనం దీనినే ఈ యొక్క హిస్టరీని మరి చాచునామా అన్నాం. ఈ రాయబడ్డటువంటి ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని చాచునామా అన్నాం. మరి ఈ యొక్క చాచునామా గ్రంథం మరి అరబ్బు చెందినటువంటి వాడు, అరబిక్ భాషలో ఆ గ్రంథం రాయబడ్డది, మూల గ్రంథం రాయబడ్డది. మరి ఈ యొక్క గ్రంథం 712 నుండి 18 మధ్యలో జరిగినటువంటి ఈ యుద్ధాలకు సంబంధించినటువంటి కాసిం యుద్ధాలనే కాకుండా ఈ యొక్క చాచు బ్రాహ్మణుని యొక్క గాథను అక్కడ వివరించడం జరిగింది. అయితే దీన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేసినటువంటి వాడు మరి ఆలీ కూపి మరి ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఈ యొక్క సిలోన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆ సిలోన్కు చెందినటువంటి రాజు అయినటువంటి మాధవన్ మరి పంపినటువంటి కానుకలవి మరి ఇక్కడ దోసుకోవడం జరిగింది. మరి దోసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిస్టరీ ఏంటిది, చాచనామాలో ఏముంది అనేటువంటిది. మరి ఈ యొక్క చాచనామాలో అరబ్బీ నుంచి పర్షియా భాషలోకి మరి మనకు అనువదించడం జరిగింది. మరి ఆ తర్వాత దాన్ని
వేరు వేరు భాషలోకి, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్లోకి ఇట్లా మరి ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క చాచనామాలో ఏమున్నది అనేటువంటిది. మరి ఆలీ కూపి ఏం రాశాడు, అసలు ఆలీ కూపి కంటే ముందు రాసినటువంటి మరి అరబిక్ భాషలో రాసినటువంటి అరబుడు రాసినటువంటి గ్రంథంలో, మూల గ్రంథంలో ఏమున్నది అనేటువంటిది. మరి అజ్ఞాత ఈ యొక్క అరబ్ రచయిత రాసినటువంటి ఈ గ్రంథంలో పేరు మాత్రం తెలియదు. మరి కొన్ని పేజీలే మనకు లభ్యమవుతున్నందున మరి ఈ యొక్క అంటే ఈ కూపి రాస్తున్నప్పుడు కొన్ని గాథలను అందులో చేర్చినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. వీర గాథలను లేదా పురాణాలను కొన్నిటిని అనుసరించి, పురాణాలను ఇట్లా అనుసరించి కొన్ని గాథలను, కొన్ని కథలను అలా చొప్పించినట్టు మనకు కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూపించడానికి కారణం ఏంటంటే, ఒక కథను మన వినసొంపుగాను మరి రాజు యొక్క మెప్పుదలకు గాను రాసినటువంటిదిగా మరి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ యొక్క గాథను కనుక తీసుకున్నట్టయితే, అంటే ఇక్కడ మనకు వీళ్ళ యొక్క గాథని వివరించే ముందు మరి వీళ్ళ యొక్క చరిత్ర కూడా కొంత తెలవాలి. మరి చాచనామాలో మరి ఆనాడు సింధు ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాయి ఉన్నాడు. ఆ రాయి యొక్క కుమారుడు రాము ఉన్నాడు. మరి రాము మరణించడం జరిగింది. రాము మరణించిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని, రాణిని చెరబట్టి ఆ యొక్క ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి చాచు, ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఈ యొక్క బౌద్ధ రాజ్యానికి చెందినటువంటిది, హిందూ రాజ్యానికి చెందినటువంటిదే అయినప్పటికీ ఇక్కడ హిందువులు ఎక్కువ ఉన్నారు, బౌద్ధులు అయినప్పటికీ ఆయన ఇక్కడ ఈ యొక్క రాయి యొక్క కుమారుడు రామ్ యొక్క రాణి మరి ఉంటుంది. ఆ రాణిని ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి చాచు చెరబట్టాడు అన్నట్టుగా కొన్ని గ్రంథాలలో, అంటే కొన్ని ఆధారాలలో తెలుస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క చాచు బ్రాహ్మణుడు, ప్రధానమంత్రి, రాజు మరణిస్తే రాజు యొక్క భార్యను చెరబట్టి మరి రాజ్యానికి వచ్చినటువంటి వాడిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా ఆక్రమణదారుడే ఈ చాచు. మరి ఈ యొక్క చాచు మరి సింధు దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను జయించి మరి కొంత సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడం జరిగింది. కానీ తన కుమారుడైనటువంటి వాడు మరి దహీరు, మరి దహీరే కాకుండా ఇంకో చిన్న కుమారుడు దహర్సియాకు దహీర్కు వారసత్వ పోరులు కూడా జరిగాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ దహీరు ఈ యొక్క చాచు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఒక విడోను మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విడోకు పుట్టినటువంటి వాడే ఈ యొక్క దహీరు. మరి ఈ దహీర్ మధ్యన, వాళ్ళ తమ్ముని మధ్యన మరి దహర్సి అంటాం అతన్ని, ఆ దార్సియా మధ్యన మరి వారసత్వ పోరాటం కూడా జరిగేది. అంటే ఇలాంటి చాచు కానీ దహీర్ కానీ మరి అధికారంలోకి వారసత్వ తగాదాలో పెద్ద కుమారుడైనటువంటి దహీర్ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. మరి దహీర్ వచ్చినాటికి కొన్ని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను జయించలేకపోయాడు. తండ్రి పెద్ద సామ్రాజ్యం ఉంటే తనయుడు వచ్చినాటికి అది కుచించుకుపోయాది. మరి దహీర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క తండ్రి చాచు కానీ బౌద్ధులను ఎక్కువ హింసించినట్టు చెప్పడం జరిగింది. అంటే స్థానికుల యొక్క సింపతి వీళ్ళకి లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే అందరినీ హింసించడం జరిగింది. స్థానికులను హింసించి పన్నులను వసూలు చేసి మరి అధికారాన్ని క్రూరంగా పరిపాలించడం జరిగినట్టుగా మరి స్థానిక గాథలల్లా మరి కొన్ని గ్రంథాలల్లా మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మొత్తం మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికుల యొక్క సింపతి ఈ యొక్క తండ్రి కుమారులకు లేదు అని తెలుస్తుంది. అంటే చాచు యొక్క కుమారుడు అయినటువంటి దాహీరుకు. అయితే ఇక్కడ ఈ కానుకలను, సిలో నుండి వస్తున్నటువంటి కానుకలను దేవల్ పట్టణానికి రాగానే సముద్రపు దొంగలు దోసుకోవడం జరిగింది. మరి దానికి మరి
హాల్ హజ్జాజు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు, దాని యొక్క నష్టపరిహారం కట్టి ఇవ్వాలని, దానికే సముద్రపు దొంగలను బందీలుగా ఇవ్వాలని లేదా నష్టపరిహారం కట్టించాలని చెప్పడం జరిగింది. కానీ దాన్ని మరి యొక్క దాహీరు ఒప్పుకోలేదు. అంటే అదే కాకుండా దాహీర్ పైన యుద్ధాన్ని కూడా పంపడం జరిగింది. మరి ఆ యుద్ధంలో కూడా అతన్ని ఒక అధికారిని సైనికాధ్యక్షుని పంపితే ఆ సైనికాధ్యక్షుని ఓడించి పంపాడు. మరి అలాంటి టైంలో మళ్ళీ ఖలీఫా యొక్క అనుమతిని తీసుకొని హాల్ హజ్జాజు మరి ఇరాన్ యొక్క గవర్నర్, ఆ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి పాలకుడిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి వాలీది యొక్క అనుమతి, ఖలీఫా యొక్క అనుమతి తీసుకొని మరి తన యొక్క మేనల్లుడైనటువంటి ఈ యొక్క కాసిమ్ను యుద్ధానికి పంపడం జరిగింది. అంటే సింధు ప్రాంతం పైన ఈ యొక్క దాహీర్ను ఓడించడానికి పంపడం జరిగింది. అంటే అతడు సైన్యంతో వచ్చినాటికి ఇక్కడ స్థానికులు అతనికి సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. ఎందుకంటే బౌద్ధులు మరి తదితరులు అందరూ కూడా కాసిమ్కు సహకరించారు, దాహీర్కు వ్యతిరేకించారు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క దాహీరు యొక్క నిరంకుశత్వ పాలన అని అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అతని నిరంకుశత్వ పాలన నుండి విముక్తి పొందడానికి మరి విదేశీయుడైనటువంటి కాసిమ్ను, అరబ్ అయినటువంటి కాసిమ్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది, అతనికి సహకరించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు వీరు ఈ యొక్క దాంట్లో మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి సైన్యం తోటి వచ్చినటువంటి వాడు 6,000 మంది సిరియా సైన్యం ఉంది. అతనికి సిరియా సైన్య సహకారాలు అందించారు అశ్విక దళం మెయిన్గా కాసిమ్కు. మరి 3,000 ఒంటెలతోటి మరి వచ్చినటువంటి వాడు కాసిం. వస్తున్నప్పుడు అంటే సముద్ర మార్గం నుండి అతనికి సైన్య సహకారాలు అందాయి, మరి భూ మార్గం ద్వారా రావడం జరిగింది. అంటే అలెగ్జాండర్ మోడల్లోనే ఆదర్శంగానే తీసుకొని కాసిం భారతదేశం పైన దాడి చేయడం జరిగింది. అతడు భూమార్గాన వచ్చి సముద్ర మార్గాన వెళ్ళిపోయాడు అలెగ్జాండర్. అట్లనే ఇతడు భూమార్గాన వచ్చి సముద్ర మార్గం నుండి అతనికి సహాయ సహకారాలు, సైన్యాన్ని సిరియా నుండి రావడం ఇలాంటివి జరిగాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఈ యొక్క కాసిం మరి శత్రువు అయినటువంటి ఈ దాహీర్ పైన దాడి చేయడానికి ఫస్ట్ దేవల్ పైన, రేపట్టమైనటువంటి దొంగలు, సముద్రపు దొంగలు దోసుకున్నటువంటి ప్రాంతమైనటువంటి ఈ యొక్క దేవల్ పైన దాడి చేశాడు. ఆ దేవల్ కంటే ముందున్నటువంటి ప్రాంతాలను కూడా చేశాడు. మరి ఆ యొక్క దేవల్లో రాజు మాత్రం లేడు, మరి సైనికాధ్యక్షుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి అతన్ని ఓడించి మరి ఈ యొక్క దేవల్ పట్టణాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. మరి అక్కడ నుండి మళ్ళీ అంటే అరోరు ప్రాంతంలో మరి దహీర్ ఉండు. మరి ఈ యొక్క అరోరు ప్రాంతం అన్నాడు రాజధానిగా ఉంది. కాబట్టి మరి అరోరు ప్రాంతానికి అతడు తెంచడం జరిగింది. అరోరు ప్రాంతానికి వెళ్ళి 712లో మరి ఈ యొక్క దాహీరు తోటి యుద్ధానికి తలపడడం జరిగింది. మరి దాహీరు యొక్క సైన్యాన్ని తీసుకున్నట్టయితే పెద్ద సైన్యమే ఉంది దాహీర్ది. మరి కాసిం యొక్క సైన్యం 6,000 అశ్విక దళం, 3,000 ఒంటెలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఈ దాహీరు బ్రహ్మణ్ యొక్క సైన్యం 4,000 రాజపుత్ర సైన్యం ఉంది, 3,000 బ్రాహ్మణుల యొక్క సైన్యం ఉంది, మరి 50,000 మరి కాల్పలం ఉంది. మరి ఇంత సైన్యం ఉన్నప్పటికీ మరి రాజు ఓటమి పాలు కావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఓటమి పాలైతే మరి రాణి పెద్ద సైన్యంతో 15,000 సైన్యంతో యుద్ధం చేసేది. అంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి విధానం ఏంటంటే విజయమో వీర స్వర్గమో, రాణులు సతీ సామనం చేయాలి. కాబట్టి మరి ఆ విధంగా కాకుండా మరి యుద్ధంలోనే ఆహుతి అవడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మరి కాసిం తోటి యుద్ధం చేశారు. అంటే ఇక్కడ రాజు ఓడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిండు, మరి రాణి తదితరులు కూడా మరి ఇక్కడ ప్రాణాలు ఓడిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ దాహీరు
చనిపోవడం, ఈ దేవాలయం నుండి ఇతడు బయలుదేరాడు కాబట్టి ఈ యొక్క అరోరు ప్రాంతాన్ని మరి ఆక్రమించడం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 711 బ్యాటల్ ఆఫ్ దేబల్ అంటాం, దేబాలను ఆక్రమించాడు. మరి 712 అరూరు ప్రాంతాన్ని రావర్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి తర్వాత దాన్నే అరూరు యుద్ధం అని కూడా అంటాం, ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ రాజధాని నగరం పోయింది, సముద్ర తీరం ఓడరేవు కూడా అతని యొక్క కాసిం యొక్క ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ కాసిం ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఎక్కువగా ఆ ప్రాంతాలను దోసుకోవడం జరిగింది. అంటే ధనవంతమైనటువంటి ప్రాంతాలు మరి దోసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తుంటే మరి స్థానికులతోటి తర్వాత ఒప్పందాలు కూడా జరిగాయి. మరి ఈ యొక్క స్థానికులతోటి మరి ఒప్పందాలలో ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఇక్కడ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు ఇస్తేనే ఇక్కడ పరిపాలన చేయగలుగుతాం, లేకపోతే పరిపాలించలేమనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క హజాజ్ యొక్క అనుమతితోటి మెయిన్గా ఇక్కడ స్థానికులకు మైనారిటీ అయినటువంటి ఈ యొక్క అరబులు, మెజారిటీ అయినటువంటి హిందువులకు, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులకు, బౌద్ధులకు మత స్వేచ్ఛని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే యుద్ధంలో వాళ్ళ యొక్క దేవాలయాలు మరి నష్టాలు అనేకం జరిగాయి కాబట్టి వాటిని పూడ్చుకోవడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛించారు. అంటే బౌద్ధులకు, బ్రాహ్మణులకు వాళ్ళ దేవాలయాలను, వాళ్ళ యొక్క మఠాలను రిపేర్ చేసుకోవడానికి కానీ, వారికి మత స్వేచ్ఛ కానీ, సెక్యూరిటీ, వాళ్ళ యొక్క రక్షణ సంరక్షణ బాధ్యతలను కూడా చేపట్టడం జరిగింది. మరి అదే కాకుండా ముఖ్యంగా స్థానికులకు మిగతా వారికి అంటే దహీరు ఏ విధంగా పరిపాలించాడో, ఏ విధంగా పన్నులు కట్టారో, దహీర్ కాలంలో ఎంతనైతే పన్నులు కట్టారో అంతే పన్నులు, మరి అదే రక్షణ, అదే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్లతోటి మరి పరిపాలించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ యొక్క స్థానికుల యొక్క సహాయ సహకారాలతోటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ పరిపాలనలో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. అంటే వాళ్ళ యొక్క అరబు విధానంలో చేంజ్ ఉన్నదే తప్ప ఇక్కడ స్థానికంగా మాత్రం అప్పుడైతే ఎంత కట్టారో, దహీర్కి అయితే ఎంత పన్నులు కట్టారో గంతే కట్టమని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ చేయలేదు, హింసించలేదు కాబట్టి స్థానికులతోటి మరి కలిసిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ స్థానికులు సహకరించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇతని కాలంలోనే ఇస్లాం మతంలో 2 భాగాలుగా పోయింది, సున్నీలు, షియాలుగా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ భారతీయ తత్వాన్ని అలవర్చుకున్న తర్వాత వీళ్ళ లోపల మార్పులు రావడం జరిగింది. కాబట్టి మెయిన్గా స్థానికుల యొక్క అండదండలతోటి మరి ఈ విధంగా మరి పరిపాలనా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే అంటే ఆలీ కూపి రాసినటువంటి దానిలో కొన్ని గాథలు చొప్పించినని విధానంలో ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా మరి ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇంత విజయం సాధించినటువంటి అతన్ని హాల్ హజాజు ద్వారా మరి హాల్ హజాజు 714లో మరణించడం జరిగింది. మరి ఆ తర్వాత మరి ఇతన్ని కంట్రోల్లో పెట్టడానికి, ఎందుకంటే ఖలీఫాలు అనుకున్నారు మరి సంపద కలిగినటువంటి భారతదేశ భూభాగాలను ఆక్రమించాడు, మరి మిగతా ప్రాంతాలను కూడా ఆక్రమించాలనేటువంటి తలంపు ఉండే. ఎందుకంటే గుర్జార ప్రతిహారులు నిరోధించారు, అక్కడ చాళుక్య సోలంకిలు ముందుకెళ్ళడానికి లేకుండా ఈ ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాలను అడ్డుకట్ట వేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ భారతదేశ మిగతా ప్రాంతాలను కాసిం జయించలేకపోయాడు. మరి జయించలేకపోయినప్పటికీ ఈ జయించినటువంటి ప్రాంతాలలోనే మరి ఏంటంటే ఇతడు 11లో మనకు దేబల్ పట్నాన్ని ఆక్రమించి 711లో 712లో మనకి ఈ రావర్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి తర్వాత 713లో అతడు ముల్తాన్ నగరాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. ఎందుకంటే హజాజ్ యొక్క సజెషన్ తోటి ముల్తాన్ను ఆక్రమించమన్నట్టుగా అతడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ముల్తాన్ను ఆక్రమించిన తర్వాత అతనికి ఎనలేని సంపద
కైవశం చేసుకోవడం జరిగింది కాసిం. అందుకే కైవశం చేసుకొని ముల్తానును చూసి మురిసిపోయి అతడు ఇది బంగారీ నగరం అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్గా మనం ముల్తాను పిలుస్తున్నాం ఇప్పుడు నిక్నేమ్గా. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క ముల్తాను ఆక్రమించడంతో, మరి దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను ఆక్రమించడంతో ఇక్కడ అరబ్బులు సింధు ప్రాంతాన్ని 2 భాగాలుగా చేశారు. అంటే ఇక్కడ ఒక భాగం ఈ యొక్క దేవలు ప్రాంతం, మరి ఇంకొకటి మనకు ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క ముల్తాన్ ప్రాంతం, ఈ 2 ప్రాంతం అంటే దేవల్ దిక్కున్నటువంటి మన్సూరా ప్రాంతం ఒకటి సింధులోనే, రెండవది ముల్తాన్ ప్రాంతం ఒకటి. ఈ 2 ప్రాంతాలను వాళ్ళు ఒక యూనిటీగా చేసి పరిపాలించడం జరిగింది. అంటే భారతీయ ప్రాంతాలను, సింధు ప్రాంతాన్ని 2 భాగాలు చేశారు. ఒకటి మన్సూరా ప్రాంతం, రెండవది ముల్తాన్ ప్రాంతం. అంటే ఇక్కడ ముల్తాను వల్ల వాళ్ళకు సంపద వనగూరింది. ఇది వాళ్ళ విజయానికి సూచకంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అంటే ప్రదేశం తక్కువదే అయినా ఇక్కడ విలువైనటువంటి సంపద వారికి లభించింది. మరి ఇలాంటి టైంలో అక్కడ ఖలీఫా అలా కొరకు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని రాజకీయాలు మారాయి. ఖలీఫా, మరి ఇక్కడ ఖలీఫాల దగ్గర రాజకీయాలు మారడం, ఈ హల్ హజాజుకు వ్యతిరేకం ఉన్నటువంటి అతడు ఖలీఫా రావడం, మరి హల్ హజాజు మరణించడం, మరి అటు తర్వాత మరి ఇతన్ని రాజధాని నగరానికి అంటే ఇరాన్కు రప్పించడం జరిగింది. మరి ఏది ఏమైనా ఇక్కడ దాహీర్ యొక్క అంటే ఈ కాసింను వెనుకకు పిలవగానే మళ్ళీ ఇక్కడ దాహీర్ యొక్క కుమారుడు జైసింగ్ రాజ్యాన్ని సింధు ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఆ సింధు ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తే అక్కడ ఉండేటువంటి గవర్నర్ మళ్ళీ ఈ యొక్క జైసింగ్ని ఓడించి మరి ఆ ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ ఆక్రమించడం జరిగింది. మరి కాసిము ఆక్రమించినటువంటి కాలంలోనే మరి దాహీరు మరణించాడు యుద్ధంలో. దాహీర్ యొక్క భార్య యుద్ధంలో మరణించాది. మరి ఇక్కడ కుమార్తెలు అంటే ఈ యొక్క కుమార్తెలను అతడు అంటే ఖలీఫాకు పంపడం జరిగింది. అంటే భారతీయ కన్యలను మరి ఖలీఫాకు ఈ యొక్క దాహీర్ యొక్క సంతానాన్ని 2 కుమార్తెలను పంపడం జరిగింది. మరి అక్కడ రాజకీయ పరిస్థితులను అనుకూలంగా చేసుకొని మరి వారి యొక్క ఈ యొక్క దాహీర్ యొక్క కుమార్తెలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖలీఫా తోటి కాసిం మీద చాడీలు చెప్పడం జరిగింది. అంటే వారిని చేర్చడం జరిగిందని, వాళ్ళను చర్చాడు కాసిం కాబట్టి అతని పైన మరి చర్య తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వీరు చెప్పినందుకే కాకుండా మరి రేపు కాసిం ఒక సామ్రాజ్య నిర్మాతగా ఎదిగి ఖలీఫానే ధిక్కరించవచ్చు ఇతడు కాబట్టి అనేటువంటి ఉద్దేశం వారికి ఉంది. ఎందుకంటే శత్రువర్గంలోని వాడు మరి ఖలీఫా కూడా కాసిం కూడా, కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మామ చనిపోయి ఉన్నాడు, శత్రువర్గంలోని వాడే. మరి వాళ్ళ యొక్క అల్లుడైనటువంటి కాసింను ఏది ఏమైనా అదుపులో పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి అతన్ని పిలిపించి మరి చిత్రహింసలు పెట్టి మరి ఉరిదీసినట్టు కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని స్థానిక గ్రంథాలలో అతన్ని ఆవు యొక్క చర్మంతో కుట్టేసి హింస పెట్టినట్టు, మరి ఏది ఏమైనా ఖలీఫా వాలిద్ మరి అతనికి రప్పించి మరి అతని పైన శిక్షను అమలు చేయడం, ఆ తర్వాత శిక్ష అమలైనాక ఉరిదీసిన తర్వాత అసలు విషయం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు వీరు కావాలనే చెప్పడం జరిగింది, వాళ్ళ యొక్క తండ్రిని హింసించినందుకు ఈ యొక్క దాహీర్ యొక్క కుమార్తెలే అతని పైన కావాలని ఈ విధంగా చెప్పారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఆ రాజకుమార్తెలను కూడా మరి శిక్షించడం జరిగింది ఖలీఫా. అంటే ఇలాంటి విధానాన్ని మనకు ఈ యొక్క చాచనామాలో ఉంది. ఈ యొక్క చాచనామా ఇదే కాకుండా ఖలీఫాల గురించి వివరించేది, మరి అక్కడ ఉండేటువంటి సింధు ప్రాంతం గురించి
వివరించాది. ఇంకా అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానికంగా ఉండేటువంటి మత విధానాలు, ఆచారాలను గురించి వివరించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకు వీళ్ళ యొక్క పరిపాలనా విధానంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే స్థానికంగా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేనో పన్నుల విధానాన్ని అలానే అనుసరించడం జరిగింది. మరి అరబ్బీ విధానాన్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు. అయినప్పటికీ స్థానికులతోటి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి విధానాన్ని కొనసాగించడం వల్ల మరి ఇక్కడ మమేకం కావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మమేకం కావడానికి ముఖ్య కారణం ఈ ప్రాంతాలను జయించి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పండితులను, మరి గ్రంథాలు రాసినటువంటి వారిని, మరి అనువదించేటువంటి వారిని వారు పర్షియాకు అంటే అరేబియాకు ముఖ్యంగా తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ అరేబియాకు తీసుకొని వెళ్ళి మరి అరబ్బీ భాషలోను పర్షియా భాషలోను ఈ యొక్క సంస్కృత గ్రంథాలను మళ్ళీ వారు అనువదించడం జరిగింది, అనువాదం చేయడం జరిగింది, ట్రాన్స్లేషన్. అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్రంథాలు అతి ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథాలల్లో మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి డాక్టర్ని కూడా తీసుకుపోవడం జరిగింది. అతని పేరే మంకా. మరి అతడు అది అప్పటికే ఉన్నటువంటి విధానాన్ని అతడు తెలియపరచడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఖగోళ గణిత శాస్త్రాలను మరి ఇక్కడ అనువదించడం జరిగింది. మరి చరకుడు రాసినటువంటి చరక సంహిత, మరి సుశ్రుతుడు రాసినటువంటి ఈ గ్రంథాలు సుశ్రుత సంహిత, వీటినన్నింటినీ వారు ఆర్యభట్టు యొక్క గణితాన్ని మరి దశాంశ పద్ధతిని వీరు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మన యొక్క గ్రంథాలను మొత్తం ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్లో భారతీయ మ్యాథమెటిక్స్ను కానీ, భారతీయ గ్రంథాలను కానీ, మరి తత్వశాస్త్రాలను కానీ ఇవన్నీ చాలా గొప్పగా ఉన్నాయని మరి ఆనాటి అరబ్బులే మన యొక్క రచయితల గురించి, మన యొక్క రచనల గురించి, మన యొక్క గ్రంథాల గురించి గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే మన యొక్క గ్రంథాలు ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఉపయోగపడ్డాయో ఖగోళ శాస్త్రాన్ని కూడా అనువదించడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఖగోళ గణిత వైద్య శాస్త్రాలు మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని వారు అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళ నుండి మనము ఏమి గ్రహించలేదు. మన నుండి మన గ్రంథాలన్నింటినీ తర్జుమా చేసుకొని వారు భవిష్యత్తు అభివృద్ధి బాటలు వేసుకోవడం జరిగింది. కానీ మనం మాత్రం వాళ్ళ యొక్క ఐక్యతను కానీ, వాళ్ళ యొక్క సైనిక పద్ధతిని కానీ, వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన పద్ధతి విధానాన్ని కానీ మనం అనుసరించలేకపోయాము. అంటే ఇక్కడ మనకు విదేశీయులు వస్తున్నారు అంటే విదేశీయులను భారతదేశానికి విదేశీయుల యొక్క ఆక్రమణ జరుగుతుందంటే వారిని భారతీయులే ఆహ్వానించడం జరిగింది మొదటి నుండి కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా బౌద్ధులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఉండడం వల్ల మరి ఈ యొక్క కాసిం దండయాత్రలు విజయానికి సహకరించాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి తర్వాత దాహీరు వాళ్ళ యొక్క తమ్ముడైనటువంటి దర్శియాల వారసత్వ యుద్ధాలు కూడా ఒక కారణంగా మరి ఇవన్నీ అనుకూలించినాయి కాబట్టి మరి కాసిం యొక్క దండయాత్ర విజయవంతమైంది. లేకపోతే విజయవంతం అయ్యేటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే మొదటి దశలో మరి దాహీరు సైన్యాన్ని పంపితే ఓడించి పంపాడు. కానీ తర్వాత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఫస్ట్ దేబల్ రేవు పట్టణాన్ని, తర్వాత అరోరు ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఓడిపోవడం జరిగిందే తప్ప మరి స్థానికంగా మన దాహీర్కు స్థానిక ప్రజలు కానీ, స్థానిక లీడర్లు కానీ, స్థానిక తెగలకు చెందినటువంటి వారు కానీ ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందించలేదు, వ్యతిరేకించారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఓడిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఓడిపోవడానికి భారతీయులే కారణం. భారతీయుల లోపల ఐక్యత లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు స్పష్టమవుతుంది. అంటే ఆలి కూపి మరి యొక్క చాచనామాలో దాన్ని ఫతేనామా సింధు అని కూడా అంటాం ఈ గ్రంథాన్ని. కాబట్టి దీన్ని పర్షియాలోకి ఇతడు అనువదించాడు. అంటే అరబ్బీలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మరి ఇది
పర్షియాలోకి అనువదించడం జరిగింది. దీన్నే మనం తారీఖ్ అల్ హిందూ ఆసు సింధ్ అని కూడా అంటాం. అంటే ఆనాడు ఉన్నత వర్గాలకు రాజభాష పర్షియా అయినప్పటికీ పర్షియా కాబట్టి దీన్ని పర్షియా భాషలోకి అనువదించడం జరిగింది. మరి అరబిక్ గ్రంథాలను కొన్నిటిని గ్రంథాలు కూడా కొన్ని అంటే అరబిక్ గ్రంథాలను పర్షియా భాషలోకి కూడా అనువదించడం జరిగింది. దానిలోని ఇది ఒక్కటే మరి చాచ్నామా. మరి ఈ యొక్క కొత్త ముస్లిం రాజవర్గం పాలక వర్గం సింధు ముల్తాను ప్రాంతాలను మరి అరబ్ విధానాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాయి. మరి ఇక్కడ ఆలీ కూపి మరి సింధుపై అరబ్బుల యొక్క విజయంగా మరి 712-13 సంబంధించినటువంటి కాసిమీ విజయాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అప్పటి నాసిరుద్దీన్ కుబాచా కూడా ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని తనకు రాసిమంటే మరి ఆ విధంగా రాసినటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఇచ్చినటువంటి గ్రంథం ఇది. మరి ఆనాటి యొక్క రాజుల యొక్క ఖలీఫా యొక్క ఉమయ్యద్ ఖలీఫా వాలీదుల గురించి కూడా దీనిలో వివరించడం జరిగింది. మరి మనకు ఈ విధంగా మరి దాహీరు యొక్క ఓటమి, దేవాల పతనం, మరి ఈ యొక్క అరోరు ప్రాంతం పతనం, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనిలో. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క చాచినామాలో ఉంది. మరి ఈ చాచినామాలో మనకు ఈ యొక్క అరబ్బీ మ్యానుస్క్రిప్టే. దీన్ని తర్వాతలో మరి ఆంగ్లంలోకి మార్చడం జరిగింది. ఆంగ్లంలోకి మార్చి మరి మనకు 1939లో తొలి పర్షియా భాషలోకి వెలువడించడం జరిగింది. ఆంగ్లంలో తీసుకుంటే మరి ఇంగ్లీష్లో తొలి సింధీ నవల రచయిత అయినటువంటి మీర్జా ఖాలిబ్ బేగ్ చేత మరి ఈ గ్రంథం అనువదించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అంతకుముందే ఈ గ్రంథం ఈలియట్, డౌసన్ మొదలైన వారు కొన్ని ఉట్టంకించడం జరిగింది ఈ యొక్క చాచినామా గ్రంథం నుంచి. కాబట్టి ఈ యొక్క గ్రంథం ఇంకా దీనిపైన రీసెర్చ్ జరగాలి. చాచినామా పైన మరి చాచినామా పైన జరిగితే ఆనాటి యొక్క విధానం ఎలా ఉంది ఏంటిది అనేటువంటిది ఇంకా తెలియరావాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, అందులో ఉండేటువంటి కట్టుకథలు ఏమైనా ఉన్నాయా, మరి ఇవన్నీ కూడా కొంత కట్టుకథల్లాగా కొన్ని చేర్చారు. మరి వీటిని తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క చాచినామాలో మరి ఆనాటి యొక్క సులేమాన్ యొక్క విధానం, అంటే వాలిద్ తర్వాత సులేమాన్ రావడం, సులేమాను ఈ యొక్క కాసిమును ఇరాక్కు ఆహ్వానించడం, మరి ఆహ్వానించి మరి అతనికి శిక్షలు విధించడం, ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు కొన్నిట్లలో బాగ్దాద్ అని ఉంది. మరి బాగ్దాద్ కాదు, డెమస్కస్ రాజధానిగా ఆనాడు ఉంది. మరి డెమస్కస్కు పంపించాలి కదా. మరి కొన్ని గ్రంథాలలో ఇతమిద్దంగా ఉంది ఆనాటి విధానం. కాబట్టి మరి అది కూడా మనం క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆల్ బలాదూరి చెప్పినటువంటి దానికి కొంచెం ఇతమిద్దంగా ఉన్నాయి చెప్పేటువంటి విధానంలో. మరి ఇతడు ఆనాడు రాసినటువంటి రచయిత ఇప్పుడున్నటువంటి పాకిస్తాన్ పట్టమైనటువంటి ఊచిలో ఉండి అతడు రచించి ఉండవచ్చు అనేటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి. కానీ ఏది ఏమైనా మరి ఆనాటి యొక్క స్థానిక కథలను కొన్నిటిని దానిలో చేర్చి ఉండవచ్చు అనేటువంటిది వాదనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క చాచినామా చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క చాచినామాలో మరి మనకు ఈ యొక్క పరిపాలన విధానాల గురించి తక్కువనే మనకు అందిస్తుంది.
మరి ఆనాటి యొక్క విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఒక్క గ్రంథమే మనకు ఆధారంగా ఉంది మెయిన్గా. కాబట్టి ఈ చాచనామా చెప్పినటువంటిదే ఒక ముఖ్య ఆధారంగా కాకుండా మరి ఆనాడు ఇంకా సమకాలీనమైనటువంటి ఆధారాలను కూడా మనం తీసుకోవాలి. తీసుకొని మనం కొన్నిటిని చర్చించాలి. అంటే మనకు అంటే ఈ యొక్క చాచు రాజు నుండి మరి మనకు దాహీరు, ఆ దాహీరు యొక్క కుమారుడు జయసింహుని వరకు మనం కొన్నిటిని ఇంకా మనం చర్చించాలి. అంటే ఆ చర్చిస్తే ఆనాటి యొక్క రియల్ అయినటువంటి స్టోరీలు మనకు లభ్యమవుతాయి. కాబట్టి ఆనాటి యొక్క రియల్ అయినటువంటి స్టోరీలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అనేటువంటిది. అంటే మనకు ఈ మొహమ్మద్ బిన్ కాసిం విజయం సాధించినటువంటి అతడు మరి ఏ విధంగా పతనమయ్యాడు అనేటువంటిది కూడా ఇతమితమైనటువంటి స్టోరీలుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇతడు ఖలీఫా రప్పించాడని, ఇరాన్ అని, ఇరాక్ అని, మళ్ళీ తర్వాత ఆ పశువు యొక్క చర్మంలో కుట్టి చిత్రహింసలు పెట్టి చంపారని, లేదు మరి దహీర్ యొక్క కుమార్తెలను చేర్చాడు కాబట్టి అందుకే ఖలీఫా అతని పైన ఆ విధంగా చేశాడని, లేదు అతన్ని ఉర్దీసి చంపారనేటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి. మరి ఏది ఏమైనా మరి కాసిం సేనాధిపతి మరి సింధు ప్రాంతాన్ని జయించినప్పటికీ అది ఆనాటికి ఫలితాలు ఇవ్వకపోయినా అది ముస్లిం సామ్రాజ్యానికి భారతదేశంలో విస్తరించడానికి ఒక ముఖ్య కారణాలుగా మరి సూత్రధారునిగా మనం కాసిమును చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కాసిము జయించినటువంటి ప్రాంతాలే తర్వాత అతన్ని అనుసరించి వచ్చినటువంటి వారే మహమ్మద్ గజని. మరి గజని 1000 నుండి 30 వరకు పరిపాలించాడు. 1001 నుంచి 29 వరకు మరి భారతదేశాన్ని 17 సార్లు కొల్లగొట్టడం జరిగింది. మరి ఆ తర్వాత గజని తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు గోరి. మరి గోరి కూడా మరి 1191 మొదటి తరాయిన యుద్ధం, 92లో రెండవ తరాయిన యుద్ధం, 1193లో చందావారి యుద్ధంలో మరి ఈ యొక్క మొదటి దానిలో తప్ప మిగతా దానిలో విజయం సాధించాడు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇతడు కాసిం వేసినటువంటి బాటల పైన వీరు విజయాలు సాధించారనిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కాసిం ఏమో ముల్తాన్ ప్రాంతాన్ని ధనమైన ప్రాంతం కొల్లగొట్టుకొని పోతే మరి గజనీనేమో సోమనాథ దేవాలయాన్ని 1026లో కొల్లగొట్టుకుపోవడం జరిగింది. అంటే భారతీయ సంపద ఎనలేని సంపద ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. మరి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి గోరి కూడా పృథ్వీరాజును జయించి మరి అక్కడ ఉండేటువంటి కొంత ధనాన్ని తాను కూడా తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలోని తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి ధనం చేతనే మరి అరబ్ తుర్కీ ప్రదేశాలు మరి ధనవంతమైనటువంటి సౌభాగ్యంగా నిలిచాయిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క కాసిం యొక్క దండయాత్ర జరిగాది. ఆ దండయాత్రతోటి మనకు వాళ్ళకు అతి తక్కువ విజయం అని అనిపించినప్పటికీ దాని మీదనే సోపానాలుగా మరి నిచ్చిన మెట్లలాగా వేసి విజయం సాధించడానికి తర్వాత వచ్చినటువంటి వారికి వీలైందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అరబ్ల యొక్క పరిపాలనను తీసుకుంటే ముఖ్యంగా సింధు ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా స్థానిక పరిపాలన విధానాన్ని అనుసరించడం జరిగిందిగా. మరి టర్కిష్ సంబంధించినటువంటి విధానాన్ని తర్వాత రాను అనుసరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మొఘలాయిలు ఇట్లా మరి సుల్తానేట్లు. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా జిజియా పన్నును విధించారు. మరి అది కొందరికి జిజియా పన్నును వసూలు చేయలేదు. అంటే బౌద్ధుల దగ్గర
మరి బ్రాహ్మణుల దగ్గర వసూలు చేయలేదు, మరి మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఈ యొక్క జిజియ పన్నును వసూలు చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు అంతకుముందు పరిపాలకులు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాచా బ్రాహ్మణుని కంటే పాలకులు బౌద్ధులు కాబట్టి బౌద్ధులకు పంపాడు. తర్వాత ఈ చాచా బ్రాహ్మణులు కాబట్టి బ్రాహ్మణులకు పంపాడు. మిగతా వారికి మళ్ళీ ఈ యొక్క పన్నుల విధానం ఉంది. కాబట్టి ఈ పన్నును భరించలేక కూడా ఈ యొక్క మతాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు కూడా మతాన్ని విస్తరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇచ్చినటువంటి వారు ముఖ్యంగా. కాబట్టి ఈ యొక్క మతాన్ని ఈ అరబులు చాలా విస్తృతంగా వ్యాపారస్తులే కాబట్టి మరి మిగతా ప్రాంతాలకు విస్తరించడం జరిగింది. ఇటు ఆఫ్రికాకు కానీ మరి ఉత్తర ఆఫ్రికాకు అతి త్వరలో విస్తరించారు. మరి ఆసియా ఖండం అంతా విస్తరించడం జరిగింది. మరి స్పెయిన్ దేశం వరకు విస్తరించడం జరిగింది. ఈ విధంగా మరి వీరు విస్తరించి మరి ముఖ్యంగా జమ్మి విధానాన్ని, జిమ్మి అంటాం దీన్ని, మరి రక్షణ విధానాన్ని అనుకరించారు. అంటే స్థానికులకు తోటి కొంత రక్షణ. ఈ జిమ్మి విధానం అంటే వాళ్ళకు జుట్టు పన్ను, బొట్టు పన్ను వాళ్ళ మీద విధించక, బ్రాహ్మణుల మీద, బౌద్ధుల మీద విధించక మిగతా వారి పైన విధించి వాళ్ళను వాళ్ళ దిక్కు తిప్పుకోవడం, మరి ఇలాంటి విధానాన్ని కూడా వీరు అనుసరించారు స్థానికంగా. కాబట్టి వీరు స్థానికంగా అనుసరించారు కాబట్టి మరి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. మరి స్థానిక రాజులతోటి ఎలాంటి తగాదాలు ఉన్నప్పటికీ స్థానికులు వీరిని అనుసరించారు కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే మనం సింధు ప్రాంతం పైన మరి అరబ్బుల విజయం వాళ్ళ యొక్క ఫలితాలను తీసుకుంటే అది విజయమేనా అనేటువంటిది, అది విజయమే, అది ఫలితమే, కానీ అది సుదీర్ఘ కాలంలో ఎంతగానో ఫలించినటువంటి ఫలితాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సింధు ప్రాంతం పైన మరి అరబ్బులు విజయం సాధించారు. మరి ఆ యొక్క విజయం సాధించడంతో మన యొక్క గ్రంథాలన్నింటినీ వారు అనుకరించడం జరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన యొక్క గ్రంథాలను అతి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి. మరి ఆనాడు బ్రహ్మ సిద్ధాంతాల పైన మరి సంస్కృత గ్రంథాన్ని బాగుదాతుకు చేర్చుకోవడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మన యొక్క గణిత పద్ధతిని, ఈ దశాంశ పద్ధతిని మరి అరబీ భాషలోకి అనువదించడం జరిగింది. మరి ఇంకా తదితర గ్రంథాలను కూడా, గణిత గ్రంథాలను కూడా అనుకరించారు. మరి మనకు ఈ యొక్క గణితాన్ని ముఖ్యంగా మన యొక్క సంస్కృత గ్రంథాలను, మన యొక్క దశాంశ పద్ధతిని వీరు అనుకరించడం జరిగింది. మరి అనుసరించి దీనికి ఒక పేరును కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. మన యొక్క గ్రంథాలకు హిందూ గ్రంథాలకు ఒక పేరును కూడా వాళ్ళు పెట్టుకోవడం జరిగింది. అంటే ఖగోళ, గణిత, మరి వైద్య శాస్త్రాలను వీరు అనుకరించి మరి తర్జుమా చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇంకా ఆనాడు ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి గ్రంథాలను వారు వాళ్ళ భాషలలోకి అనువదించడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా అనుసరించినటువంటిది మరి సుశ్రుతుడు రాసినటువంటి సుశ్రుత సంహిత కూడా, చెరుకుడు రాసినటువంటి చెరక సంహిత, మరి ఇలాంటి సంస్కృత 15 గ్రంథాలను వారు బాగ్దాద్కు తీసుకెళ్ళి మరి అనువదించడం జరిగింది. ఆ వైద్యులు మంకను కూడా తీసుకుపోయారు. మరి అతని యొక్క విశిష్టత స్థానాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఎక్కువగా మన యొక్క రచయితలకు, పండితులకు మంచి గౌరవం దక్కినట్టుగా మరి ఆనాడు గ్రంథాలు వివరిస్తున్నాయి. కాబట్టి మంచి గౌరవ ప్రతిష్టలతోటి మన యొక్క వైద్యులను వాళ్ళు స్వాగతించారు. అంటే ముఖ్యంగా ఖలీఫా అనారోగ్యాన్ని నయం చేయడానికి మంక ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి వీటన్నిటితో పాటు జ్యోతిష్యం, మరి జ్యోతిష్యం, హస్తముద్రిక మరి అరబ్బులు కూడా అనుకరించారు. మరి ఇదే కాకుండా మరి యొక్క తర్కము, నీతి, మరి హిప్నోటిజం, మాయాజాలం, మరి వీటిని కూడా మరి అరబ్బులు అనుకరించడం జరిగింది. మరి ఇవే కాకుండా ముఖ్యంగా
సంగీతాన్ని అనుకరించారు. మన యొక్క సంగీతాన్ని వీరు యెమెను, హీజు వంటి అంటే పర్షియన్, అరబ్ రాగాలతోటి మేళవించుకోవడం జరిగింది. అంటే మన యొక్క సంగీతాన్ని వాళ్ళ యొక్క అరబ్ సంగీతంతో మేళవించుకోవడం జరిగింది. అంటే మన యొక్క శ్రావ్యాలను వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క రాగాలు, మన యొక్క శ్రావ్యాలు వీటిని గానం చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే మన యొక్క సంస్కృతి వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి కలిసిపోతున్నటువంటి కాలం అది. కాబట్టి మరి ఈ విధంగా భారతీయ సంగీతం మరి అరబిక్ సంగీతం వాళ్ళ మధ్య మరి సాంస్కృతిక ఐక్యత ఏర్పడిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది సామాజిక సాంస్కృతిక ఫలితాలను ఇచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి పర్షియా, అరబ్ రాగాలను మరి వీరు అనుకరించి అంటే భారతీయ సంగీతాన్ని వీళ్ళు అనుకరించి మరి కొత్త రాగాలను కూడా మరి దాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. అంటే భారతీయ రాగాలు మరి ఈ అరబ్, పర్షియా రాగాలను మేళవించి మరి కొత్త రకమైనటువంటి రాగాలను సంగీతాన్ని కూడా వీరు తయారు చేయడం జరిగింది మన వల్ల అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మన యొక్క భారతీయ సంగీతం మరి అరబ్ సంగీతం పైన గణనీయమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మన యొక్క పుస్తకాలను, మన యొక్క రాజనీతిని అంటే వాళ్ళ యొక్క రాజనీతిని, యుద్ధ కళను మనం అనుకరించలేకపోయాం. కానీ మన యొక్క ప్రాచీన గ్రంథాలైనటువంటి మరి అంటే అర్థశాస్త్రం, మెగాస్థాని రాసినటువంటి ఇండికా వీటన్నిటిని వాళ్ళు తర్జుమా చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాలను మాత్రం మనం తర్జుమా చేసుకోలేదు, మనం అనుకరించలేదు. అంటే మన వల్లనే ఈ యొక్క అరబ్బుల ద్వారా మన గ్రంథాలన్నీ మిగతా ప్రదేశాలకు వాళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యం విస్తరించినటువంటి యూరోప్ కంట్రీస్కు వీళ్ళ ద్వారా, ఈ వ్యాపారస్తుల ద్వారా, ఈ అరబ్బుల ద్వారా మన యొక్క సంస్కృతి, మన యొక్క గ్రంథాలు, మన యొక్క సంస్కృత భాష ఇవన్నీ కూడా చేరివేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ మతంతో పాటు మన యొక్క గ్రంథాలను చేరవేర్చారు. అంటే మన ప్రపంచంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మన గ్రంథాలను. కాబట్టి ఈ యొక్క అరబ్బుల యొక్క దండయాత్రతోటి మరి ఆసియా ఖండానికి, అటు యూరప్ ఖండానికి, ఇటు ఆఫ్రికా ఖండానికి మన యొక్క గ్రంథాలు చేయడం జరిగింది. మన యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, మన యొక్క తర్కం, మన యొక్క రాజనీతి, మన యొక్క సంగీతం మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రపంచ దేశాలకు చేరాయి. వాళ్ళ వాళ్ళ భాషల్లోకి అనువదించడం జరిగింది. కాబట్టి భారతదేశం యొక్క విశిష్టత మరి సాహిత్య పోషణ గురించి, మరి సాహిత్య గ్రంథాల గురించి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మరి గొప్పగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఖగోళ గణిత శాస్త్రాలు కానీ, వైద్య శాస్త్రాలు కానీ మరి ఆనాడు ప్రపంచంలోని ముందుండడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ భాషల్లోకి మరి అనువదించడం జరిగింది తర్వాత దశలో. కాబట్టి మన యొక్క వీళ్ళతో పాటు, మన గ్రంథాలతో పాటు కొంత మన యొక్క సంస్కృతి కూడా, మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు కూడా మరి వెళ్ళడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన యొక్క రచయితలను వీళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళ ఎంట, వాళ్ళ రాజధాని నగరానికి, డమస్కస్కు, మరి తదితర ప్రాంతాలకు, మరి ఈ బాగ్దాద్కు, తదితర ప్రాంతాలకు ట్రాన్స్లేషన్ చేయడానికి, మరి గ్రంథాలను రాయడానికి మనకు సపరేట్గా విశిష్టత పురస్కారాలు లెక్క మరి బ్రాహ్మణులను, రచయితలను సత్కరించి మరి తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఆస్థానంలో మంచి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మన వాళ్ళు వాళ్ళ దేశాలకు వెళ్ళడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశంతో. కాబట్టి మన యొక్క సంస్కృతి, మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలతో పాటు మన యొక్క గ్రంథాలు ముఖ్యంగా విస్తరించి మన యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విస్తరించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఓకే, మరి ఉంటాను.
নমস্কাৰ। আজি আমি BPSC 132 ব্লক 4 ইউনিট 11 জেণ্ডাৰৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। সো মেইনলি জেণ্ডাৰৰ চেপ্টাৰটোতে এইটো জেণ্ডাৰ এণ্ড ইছ্যুজ আৰু জেণ্ডাৰৰ ডেভেলপমেণ্ট কিমানখিনি হ'ল এইটোৰ লগত আৰু জেণ্ডাৰৰ লগত কিছুমান মুভমেণ্ট আছিলে, যিটো মুভমেণ্টছৰ কাৰণে জেণ্ডাৰবিলাকৰ যিটো মানে ডেভেলপমেণ্ট সেইটো ৰিলেটেড হৈ আছে, প্লাছ জেণ্ডাৰ মুভমেণ্টছৰ জেণ্ডাৰৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে যিটো মুভমেণ্টছ আছিলে এইবিলাকৰ মাজত কিছুমান হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ আৰু পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ডত কি কি প্ৰব্লেম আছিলে এইটো অলপ আলোচনা হৈছে। তাৰপিছত LGBTQ মানে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন বুলি ইয়াতে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনত যি কেইটামান পাৰ্ট আছে এইখিনিৰ লগতো আলোচনা আছে। আৰু তাৰপিছত ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ মাজত তেওঁলোকৰ যি কিছুমান সা সুবিধাবিলাক পালে এইবোৰৰ লগতো আলোচনা আছে এইটো চেপ্টাৰত। চ' মেইনলি ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চিয়েট এইটো অবজেক্টিভছৰ মাজত মেইনলি ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন ছেক্স এণ্ড জেণ্ডাৰৰ মাজত যিটো পাৰ্ট আলোচনা আছে এইখিনিও আলোচনা কৰা হৈছে। কিন্তু জেণ্ডাৰ ইকুইটি বুলি কওঁতে মেইনলি আমি ইকুইটি আৰু ইকুৱেলিটিৰ দুটা ডিফাৰেঞ্চ হয়। জেনাৰেলি ইকুৱেলিটি বুলি কওঁতে মানে ছাপ'জ 1 ABC তিনিজন পাৰ্চন হ'লে ইকুৱেলিটি মিনছ কি হ'ব, তিনিজনতে ইকুৱেলি দিয়া হ'ব, যদিও মানে এজনৰ কমপ্লিটলি তেওঁৰ প্লাছ পইণ্ট গোটেইখিনি যিবিলাক ভেলুজ বা পাৱাৰ এইখিনি আছে তাৰ পিছতো তেওঁক সুবিধাটো দিয়া হ'ব। তেওঁৰ যদি প্ৰয়োজন নাই তথাপিও ABC যদি পাৰ্চনকে ধৰো তেনেহ'লে তিনিজনকে ইকুৱেলি দিয়া হ'ব। আৰু ইকুইটিটো মিনছ হোৱাট যিজনৰ নাগৰিকৰ কমপ্লিট বস্তুখিনি তেওঁৰ আছে অলৰেডি, বাট বাকী BCৰ এই বস্তুখিনি নাই, তেতিয়া অনলি এ পাৰ্চনক একো দিয়া নহ'ব, বাট BC পাৰ্চনক দিয়া হ'ব। সেই বস্তুটোক ইকুইটি বুলি কয়, মানে যাৰ প্ৰয়োজন হয় তাকে দিয়া বুলি, আৰু এটা ক্ষেত্ৰত তিনিজনকে দিয়া বুলি, এইটো হ'ল ইকুৱেলিটি। চ' ইকুৱেলিটি এণ্ড ইকুইটি এইটোৰ মাজত এই জেণ্ডাৰৰ মাজত কিছুমান বস্তু ইকুইটি আৰু ইকুৱেলিটি এই দুটাৰ মাজতে দিয়া হৈছে। সিন্স 1980s পৰা মেক্সিমাম কিছুমান ৱমেন মুভমেণ্টছ বিলাক কৰিছিলে, যেতিয়া লোকেল লেভেলছত যেনেকা ভিলেজ আৰু টাউনত বহুত বস্তুবিলাক মেন এণ্ড ৱমেনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। যেনেকা টাউনৰ যিবিলাক ৱমেন্স তেওঁলোকতকে গাঁৱৰ যিবোৰ ৱমেন্স তেওঁলোকে বহুত বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ কম হয় বা তেওঁলোকে সুবিধাটো কম পাই আছে বা ইমান আপডেটেড নহয়। চ' এই বস্তুবোৰতো কিছুমান বস্তুত ইকুৱেলিটিটো দিয়া হৈছে। তেতিয়া গৈ পেলাই টাউনৰ যিখিনি মহিলা তেওঁলোকক বেছিকে সুবিধা দিয়া হৈছে, বাট গাঁৱৰ সেইটো বস্তু আৰু বেছিকে দিব লাগিছিলে। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিছুমান বস্তুত ইকুইটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। চ' কিছুমান বস্তু আকৌ জেণ্ডাৰ পজিশ্যনত ডিটাৰমাইন কৰা হৈছে আনইকুৱেল লোকেশ্যন অফ কিছুমানত মেন ৱমেন আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। এইটো ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছচিয়েল পলিটিকেল বা ইকনমিক ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটা ক্ষেত্ৰতে মেন ৱমেন আৰু যিটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্ট তেওঁলোককো ছেম তেনেকা ইকুইটিতে দিব লগা হয়, বাট একচুৱেলি ইকুৱেলিটিত দিয়া হৈছে। মানে তিনিটা ক্ষেত্ৰত ইকুৱেলিটি দিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, অট'মেটিকেলি যি ৱমেন্স হওক মেনেই হওক বা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকৰ অলৰেডি আছে বস্তুখিনি তেওঁলোকে পাই আছে, আকৌ যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে বস্তুটো পোৱা নাই। চ' এইটো ক্ষেত্ৰতো এইটো চেপ্টাৰত কিছুমান বস্তু ইকুইটি আৰু ইকুৱেলিটিৰ মাজতো আলোচনা কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে কি কি পইণ্টছ আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো অলৰেডি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত। চ' উদ্দেশ্যৰ মাজত লিংগৰ মাজত পাৰ্থক্যখিনি, তাৰপিছত পুৰুষ মহিলা আৰু আমি জেনেৰেলি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বুলি কওঁতে যি হিজৰা বুলি কওঁ, হিজৰা যিটো ভাৰতীয় সমাজত সেইটো সেইখিনিৰো আলোচনা হৈছে। আৰু লিংগ প্ৰশ্নৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ চিনাক্ত কৰা,
যিসকল কুৱেশ্যনাৰিজম যেনেকা LGBT বুলি এটা পাৰ্ট আছে, LGBTQ বুলি or transgender person, মুঠতে LGBTQ এইটো পাৰ্টত কমপ্লিটলি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু এইখিনিৰ বিষয়ে যি লিংগভিত্তিক কিছুমান আন্দোলন আছে এইখিনিও ইয়াতে এইটো চেপ্টাৰতে আলোচনা হ'ল। চ' আমি এইখন সমাজতে আছো মেক্সিমাম। যদি আমি সমতাৰ দৃষ্টিতে চাওঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতত, তেনেহলে লোক এখন সমাজতে ভাষা, ধৰ্ম, জাতি, যৌনতা, লিংগ, জনজাতি আদি যিহেতু একে একোটা লিংগৰ বিষয়ে গতিকে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু ই এটা সম্পৰ্কীয় ধাৰণা যে পুৰুষৰ পৰা মহিলাৰ বা এইটো কেনেকা পৃথক কৰা হৈছে, বা সাধাৰণতে বহু মানুহৰ লিংগ আৰু একে বুলি বিবেচনা কৰা হয়, এইটো কথাও সঁচা নহয়। তাত আছে এটা পাৰ্থক্য লিংগৰ মাজত, আৰু এই লিংগই জৈৱিক পৰিচয় বজায় এজন ব্যক্তি, আৰু লিংগই সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য ভূমিকা বুজায় কাৰকসমূহৰ ভিতৰত সমাজৰ লিংগৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰা। চ' ইয়াতে জেনেৰেলি ছ'চিয়েল হিয়াৰচি বা ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ইনইকুৱেলিটিজৰ মাজতে এইখিনিৰ পজিশ্যনটো ডিপেণ্ড হৈ আছে। আমি জেনেৰেলি গম পাওঁ যে মেন এনজয়জ মোৰ ফ্ৰীডম একচুৱেলি ইন মেটাৰ্ছ অফ দেন ওমেন অৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। পুৰুষসকলে মহিলাতকৈ বা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰতকৈ মেক্সিমাম যিবিলাক সা সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে বেছিকে বুক কৰিব পাৰি আছে, বা এই আনইকুৱেল পজিশ্যনটো মেইনলি কি হয় ছ'চাইটিত শ্ব' কৰি আছে ইন ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যন ইন ৰিলেশ্যন টু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। এইটো জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতে, লিংগৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে এইটো মেক্সিমাম হৈ আছে। আৰু এই ছ'চাইটি সমাজখন মেন এনজয় চুপিৰিয়ৰ এই বস্তুটোৰ পাৱাৰেই হ'ল কি ওমেনৰ যিটো মেনৰ যিটো পাৱাৰ বেছি, এইটোকে মোৰ দেন ওমেন, এইটোকে পেট্ৰিয়াৰ্চিয়েল ছ'চাইটিজ বুলি কোৱা হয়। মেট্ৰিয়াৰ্চিয়েল এণ্ড পেট্ৰিয়াৰ্চিয়েল মানে পিতৃতান্ত্ৰিক আৰু মাতৃতান্ত্ৰিক ছ'চাইটি বুলি কোৱা হয়। ত' য'ত পিতৃতান্ত্ৰিক তেওঁলোকে মেইনলি পুৰুষৰে ওপৰত মেইনলি গোটেই বস্তুবিলাক সুবিধাবোৰো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰি আছে, আৰু মেট্ৰিতান্ত্ৰিকত এইখিনি অলপ কম হৈছে। ইণ্ডিয়াত মেইনলি এক্সেপশ্যন কিছুমান ট্ৰাইবছ আছে, এই ট্ৰাইবছবিলাক বাদ দি পেলাই বাকী সকলোতে পেট্ৰিয়াৰ্চিয়েল হয়। আৰু এই জেনেৰেলি ইণ্ডিয়াত মেইনলি তিনিটা ট্ৰাইবছ আছে যিসকলে তেওঁলোকে পেট্ৰিয়াৰ্চিয়েল নহয়, মাতৃতান্ত্ৰিক হয়। যেনেকা মেঘালয়ত খাচীজ, গাৰোজ, জয়ন্তীয়াছ এইখিনিতে তেওঁলোকে মেইনলি তেওঁলোকে স্ত্ৰী কি হয়, মহিলাই বেছিকে পাৱাৰ হয়, আৰু তেওঁলোকে তাতে আমি জেনেৰেলি যেনেকা পুৰুষতান্ত্ৰিক সকলে যেনেকা ইণ্ডিয়াত এই তিনিটা জাতি বাদ দি বেলেগ যিসকলে যেনেকা পুৰুষসকল থাকিব পাৰি আছে, ঠিক এইটোৰ অপজিটত এই তিনিখন ঠাইত খাচীজ, গাৰোজ বা জয়ন্তীয়াছ এইসকলে তেওঁলোকে ঠিক এইটোৱে অপজিটে মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো বেছিকে ইউজ কৰিব পাৰি আছে। চ' আৰু আছে যেনেকা কিছুমান ঠাইত যেনেকা আন্দামানত কিছুমান ট্ৰাইবছ আছে যিসকলে তাতে নিকোবাৰ আইলেণ্ড তাতেও ছেইম কিছুমান পেট্ৰিয়াৰ্চি এক্সিষ্ট হ'লেও কিছুমান আছে তাতে ট্ৰাইবছ যিসকলৰ অলপ মহিলাসকলৰো পাৱাৰ আছে। তাৰপিছত কেৰালাৰ নেৰ্ছ বুলি এখন আছে, তাতেও ছেইম কিছুমান এৰিয়াত আছে যিবোৰত মাতৃতান্ত্ৰিক সুবিধা। চ' এমং দিজ ট্ৰাইবছ এইবিলাক মেট্ৰিলিনিয়েল চিষ্টেম তাতে এক্সিষ্ট হয়। আৰু টিলনুট নংব্ৰি বুলি এজন ছ'চিয়েলিষ্ট হয়, তেওঁ এইটো ৰেফাৰেঞ্চটোৱে খাচীজৰ যে এইটো ৰেফাৰেঞ্চ হয়, মেইনলি এইটো মেটেৰিয়েল চিষ্টেম তেওঁ এইটোৱে কৈছিলে যে ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলে খাচীজৰ দি পেলাই তেওঁ ছ'চিয়লজি এজন সমাজবাদী তেওঁ হয়, হৈ পেলাই এইটোৱে কৈছিলে যে মেট্ৰিলিনিয়েল চিষ্টেমত ডাজ নট ক্ৰিয়েট ওমেন ইকুৱেলিটি এজ, এই চিষ্টেমত কি হয় মাতৃক পুৰুষৰ সমান তথাপিও দিয়া হোৱা নাই। যদিও তেওঁলোকৰ মেট্ৰিলিনিয়েল চিষ্টেম হয়, তেওঁলোকে অল ইন অল হয়, তথাপিও এইটোক ট্ৰিট কৰা হোৱা নাই যে
পুৰুষসকলৰ সমান তেওঁলোকে ট্ৰেড এইটো কৰিব নোৱাৰে ট্ৰেড ওমেন ইকুৱেলি ইন সাম ৰেসপেক্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত মহিলাক তথাপিও পুৰুষৰ সমান কৰিব নোৱাৰে সো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আৰু যিটো টিপলুট নংগ্ৰি বুলি এজন ছচিয়েলিষ্ট তেওঁ এইটো খাচিজৰ ক্ষেত্ৰত ৰেফাৰেন্স দি তেওঁ এইটো লাইন উল্লেখ কৰিছিলে যেহেতু 1980s পৰাই এইটো স্থানীয় পৰ্যায়ত মহিলা আন্দোলনৰ যিটো পৰিসৰ গাঁও আৰু চহৰসমূহত বা উচ্চ পৰ্যায়ত বা তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহত এইবোৰ পৰিসৰ আচল বহল হৈ পৰিল আৰু এইবোৰ আন্দোলনবোৰ একেধৰণৰ সৈতে হোৱা নাই সকলোতে ফলপ্ৰসূত ওপৰত আমি এইখিনি কথাখিনিৰ ভিত্তিতে আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰো যে লিংগ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহে কেৱল মহিলা বা পুৰুষ বা হিজৰাৰ সমস্যা নহয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰে আটাইবোৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ সমাধান সকলোৰে সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাতে নিহিত হৈ আছে এইটো কি কৰিব লাগিব যিমানে মহিলাবোৰক সুবিধা দিলেও যে এইটো যে তেওঁলোকে পুৰুষতান্ত্ৰিকৰ ওপৰত মহিলাতান্ত্ৰিক হৈ যাব পাৰিব সেইটো নহয় বহুত ক্ষেত্ৰতে এইটো বস্তুটো এটা সলিউশন এতিয়ালৈকেও হোৱা নাই যিমানে হওক এইটো পুৰুষতান্ত্ৰিক এইটো ইম্পৰ্টেন্সটো দিয়াই হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে এইটো আমি কম্পেৰিজন কৰিব নোৱাৰো যেনেকা কিছুমান জেন্ডাৰ বেছড ডিসক্ৰিমিনেশন যেনেকা ৰেপ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স ডিসক্ৰিমিনেশন অফ ডটাৰ্স যিবিলাক ডৌৰী সিস্টেম ব্ৰাইট বাৰ্নিং সেক্স ডিটাৰমিনেশন টেষ্ট এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ইন পাব্লিক প্লেচেছ যিবোৰ হেৰাসমেন্ট সোসাইটি চাইল্ড মেৰেজ এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ হয় যিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও এইটো আমি যদি জেন্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতে যাওঁ তেনেহলে এইটো ইকুৱেলিটিটো যে পুৰুষসকল মহিলাসকল পুৰুষসকলৰ সকলোতে যে সমান হ'ব পাৰিব এইটো সেম তেনেকা ইমান এটা সলিউশন নহয় সো জেন্ডাৰৰ লগত এইটো ইছ্যুজখিনি মানে তেনেকা এটা সলভ হোৱা নাই যদিও মানে তেওঁলোকৰে এটা সমান সুবিধা getting wages for equal work যেনেকা equal work for equal pay for equal work এইটো পসিবল হৈছে বাট equal pay for equal work for equal value এইটো women menor কাৰণে পসিবল হ'ব পাৰে বাট বাকি যিবোৰ প্ৰবলেম যিবোৰ এতিয়া জাস্ট মই পইণ্টছ বিলাক দিলো এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ইস্যুজ বিলাক তেনেকা এটা সলভ হ'ব পৰা নাই সো জেন্ডাৰ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতে ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো যদিও গভৰ্ণমেন্টত কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকা অসমত যেনেকা ষ্টেট জবৰ ক্ষেত্ৰত বা জব ভেকেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকা ষ্টেট এইবোৰত ওমেন সকলক জবত কিছুমান ক্ষেত্ৰত 30% জব ওমেনত হৈ যাব অসমৰ ক্ষেত্ৰত বাকি আকৌ বিহাৰ উত্তৰাখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ 33% যেনেকা ফৰ ওমেন জব এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান দিয়া হৈছে যদিও কিন্তু এইটো আৰ্টিকল নম্বৰ 16 এতিয়াও এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান হৰিজেন্টাল ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হৈ আছে তথাপিও যদিও এই সুবিধাখিনি দিয়া হৈছে সো জেন্ডাৰ বেছড ইনইকুৱেলিটি এইটো এটা লাৰ্জলি ৰুটেড প্ৰবলেম হয় আৰু সোশিয়েল বা ইকনমিক ডিসপাৰিটিজ হয় আৰু এইটো ওমেনৰ যিটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লেক অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ ওমেন হ'ব পাৰে আৰু ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেম ইনষ্টিটিউশন এইটো বহুত তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল বাট if women become economically independent get educated and get political এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো হলেও ইকুৱেলি তেওঁ অনলি এডুকেটেড হ'ব পাৰে শিক্ষিত হ'ব পাৰে ইকুৱেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে বা পলিটিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰে তেওঁৰ ইকুৱেলিটি ক্যান বি এচিভড এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰে সো কিছুমান ইকনমিক আৰু ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো জেন্ডাৰ বেছড ডিসক্ৰিমিনেশন বা এইটো সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন বুলি আমি এইটো এটা ক'ব পাৰো যে যিবিলাক দিয়া হৈছে অলৰেডি সুবিধা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকা জব বা ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধা দিয়া হৈছে ওমেন বিলাকক সো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেন্ডাৰক যিবোৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এইবিলাকো আমি
যে এটা এক্টিভ হৈ আছে বা আপডেটেড হৈছে এইখিনি আমি মানি ল'ব পাৰোঁ। চ' জেণ্ডাৰৰ লগত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো লিংগভিত্তিক যিটো বৈষম্যৰ মূলতে বহুলাংশে এইটো মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত এইটো কি হ'ল সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৈষম্য। তাৰপিছত অভাৱ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰতিষ্ঠানত যিবিলাকৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভাৱ হৈ আছে, কিছুমান মহিলা আৰু হিজৰাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক লিডাৰ্ছ বিলাক আছে তেওঁলোকে কি কৰিব মেক্সিমামকে এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে বা তেনেকুৱাও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' যুক্তি দিব পাৰি যে আমি নাৰী যদিও অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীন হয় তেনে পাব শিক্ষিত বা ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিলেও যে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা লাভ কৰিব পৰা যাব এইখিনি হ'ব, কিন্তু যদিও অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা লিংগভিত্তিক বৈষম্য হ্ৰাস কৰাটো সহায় কৰে সেয়া নহয় এটা যথেষ্ট পৰিস্থিতি হয়। চ' এনে অৱস্থাৰ পৰিপূৰক হ'ব পাৰে পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা পিতৃতান্ত্ৰিক মানসমূহ বা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি পুৰুষ মহিলা আৰু হিজৰা প্ৰাপ্য সমানৰ বাবে মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা। চ' ইয়াতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিউলি যেনেকা জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকা লিগেলি মেণ্ডেট কৰিছে ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড ফৰ ওমেন সকলৰ ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ডটো এইটো মেণ্ডেট কৰি দিছে, আগতে তেনেকা কৰা নাছিলে বা এইটো আকৌ কিছুমান ক্ষেত্ৰত লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তেওঁলোকে এটা ফ'কাছ কৰিছে মডাৰ্ণ লেবাৰ কোৰ্চৰ তেওঁলোকে এটা কোৰ্চ দি দিছে। তাৰপিছত লিগেল এটা প্ৰটেকশ্যন যে নাৰীসকলকো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। তাৰপিছত পাৰ্মিট কৰিছে এইকেইটা 2-3টা পইণ্ট আকৌ নতুনকে এড কৰিছে, যেনেকা পাৰ্মিট কৰিছে আকৌ ওমেনক যেনেকা নাইট শ্বিফ্টৰ ৱাৰ্কত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিছে, আকৌ ভাগ ল'ব দিছে আৰু যিটোৰ কাৰণে ছেফটিও দিয়া হৈছে, ছেফটিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিউৰিটি বা এইবিলাক দিয়া হৈছে। চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত দিয়াৰ পিছতো এই যে ছ'চিয়েল যিটো হিয়াৰচি বা ইকনমিক পলিটিকেল ইনইকুৱেলিটিজ যিবিলাক এইটোৰ অলপ পজিশ্যনটো উন্নত হৈছে। তাৰপিছত আমি ওমেন ইকুৱেলিটিজৰ ক্ষেত্ৰত যি হওক পলিটিকেল ইকনমিক ছ'চিয়েলি বা মোৰ নট যিমানে হওক ডেভেলপমেণ্ট এইটো তেনেকা যিবিলাক আন্দোলন যিবিলাক হৈছিলে মহিলা আন্দোলনৰ তেনেকা যিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিমান হ'ব লাগিছিলে সেইটোতকে কম হৈছে, বাট আজিও এইটো দিনতো তথাপিও আজিকালি বহুত মহিলাসকলে যিবোৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমত চাফাৰ কৰি আছে অলৰেডি। চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান আলোচনা কৰিব পাৰো, যেনেকা ভাৰতৰ মহিলা আন্দোলনৰ ট্ৰেজেক্টৰীৰ পৰাই ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই যোনটো অনুসন্ধান কৰিব পাৰো যে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱা বা এই আন্দোলনসমূহে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ চিন্তনীয় বিষয়কো সম্বোধন কৰিছিলে মহিলাসকলে, কিন্তু কিছুমান ইয়াৰে ভাৰতীয় সমসাময়িক নাৰীৰ আন্দোলনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে। কিছুমান সামাজিক সংস্কাৰসকলেও অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল, যুদ্ধ কৰিছিলে, কিছুমান অভ্যাস যিবিলাক ডিটাৰমিন নাৰীৰ অধিকাৰ বা মৰ্যাদাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ভাৰতৰ সমসাময়িক আন্দোলনত লিংগভিত্তিক বৈষম্য স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ পৰাই অনুসন্ধান কৰিব পাৰি যে সময়কাল কিছু সময়ত তেতিয়া কি আছিলে নাৰীসকলক ঘৰৰ পৰা ওলাব দিয়া নাছিলে, পঢ়া শুনা কৰিব দিয়া নাছিলে। যদি আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগৰ বিলাক হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত যদি আমি আজি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ডত যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইখিনি চালে যথেষ্টখিনি নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদাৰ উন্নতি দিয়া হৈছে। তেতিয়া যেনেকা ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, তাৰপিছত বহুত তেনেকা মহাত্মা গান্ধীও আছিলে, তাৰপিছত সুভাষ চন্দ্ৰ বোস বহুত সকলে আছিলে, তেওঁলোকে ৰবীন্দ্ৰনাথ বহুত আছিলে তেনেকা, তেওঁলোকে এইবোৰ কিছুমান যিবিলাক প্ৰথা আছিলে যেনেকা সতীদাহ প্ৰথা, তাৰপিছত বিধৱা বিবাহ প্ৰচাৰ, তাৰপিছত চাইল্ড মেৰেজ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট উন্নত প্ৰদান কৰিছে। যিটো আমি যদি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগৰ লগত যদি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰখিনি যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি এইখিনি পাওঁ যে জেণ্ডাৰ ভিত্তিকৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি যদি আমি ওৱান্স এইটো ভাবি লওঁ, যদি আমি নিজকে যদি ভাবি লওঁ যে এবাৰ
আজিৰ যিসকল মহিলা আছে বা তেওঁলোকে যদি এবাৰ নিজকে ভাবি ল'ব পাৰে যে আমি যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত আমি থাকিলে তেতিয়া আমাৰ কি হ'লে হয়, সেইটো সময়ত যদি আমি থাকিলো হয় তেনেহ'লে আমি কিমান কি বস্তু চাফাৰ কৰিব লগা হ'লে হয়। চ' এইটোৰ যদি আমি কম্পাৰেটিভলি চাব যাওঁ তেনেহ'লে আজি আমি যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বুলি বা সুবিধা হৈছে এইখিনি বুলি আমি মানি ল'ব লাগিব বা কিমান এডভান্স হৈছে এইখিনি আজিৰ যুগত মহিলাসকলে স্পেচতো গৈ আছে, চবতে গৈ আছে, কিন্তু সেইটো সময়ত ক'ত এইবোৰ বস্তু নাৰীৰ অধিকাৰ বা মৰ্যাদা আছিলে সেইখিনি মিলাই যদি আমি কম্পাৰেটিভলি মিলাব লগা হয় পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ লগত প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ, তেনেহ'লে যথেষ্ট এটা এই জেণ্ডাৰ বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা ইনইকুৱেলিটি সেইটো আমি কেনেকা ছচিয়েলি বা ইকনমিকেলি পলিটিকেলি কেনেকা ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এইখিনি আমি চাব পাৰোঁ। চ' এইখিনিৰ পিছত আকৌ স্বাধীনতাৰ পিছৰ সময়কালত লিংগভিত্তিক যি বৈষম্য আৰু বৈষম্যৰ যি অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল সমাজ বিজ্ঞানত 1975 পৰা 85 চনৰ সময়ছোৱাত যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নামেৰে জনাজাত আছিল মহিলাৰ দশকত লিংগ অধ্যয়ন বা ভাৰতীয় গৱেষণাৰ যি অগ্ৰাধিকাৰ এজেণ্ডা হৈ পৰিছিল কাউন্সিলিং অফ সমাজ ব্যৱস্থা যি ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা ISSR বা বিদ্যালয়ৰ অনুদান UGCৰ এইকেইখনো বিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰৰ কাৰণে মহিলা অধ্যয়নৰো স্থাপন কৰা হৈছিলে। তো ইমানে স্বাধীনতাৰ পিছতো এই যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে। তো এইটোৰ পিছত আকৌ LGBT বুলি আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যি LGBTQ বুলি আমি এটা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তি যিটো মেইনলি এইটো যে তেনেকা কিবা আমি বুলি এনেই কিছুমানে যেনেকা জেনাৰেলি হিজৰা বুলি আমি ক'ব পাৰো, হিজৰা বুলি কোৱাতে বহুত নেগলেক্টেড বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি, কিন্তু এইটো বস্তু যদি আমি পলিটিকেলি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটোও বস্তু আৰ্টিকল নম্বৰ 19ত ছেকশ্যন 1E কমপ্লিটলি উল্লেখ কৰা হৈছে। চ' এইটো কোনোবাই নেগলেক্টেড বুলি ক'ব পাৰে, বাট এইটো ইমান নেগলেক্টেড নহয় একচুৱেলি। চ' হিজৰাসকলৰো কি আছে, আমি ডাইৰেক্টলি হিজৰা বুলি কৈছো বিকজ LGBTQ হ'লে জেনাৰেলি LGBTQ L means what lesbian আৰু G means হ'ল গে, তাৰপিছত B means bisexual and T means gender and Q means queries. চ' LGBTQ হ'ল কি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তি, মানে শ্বৰ্টলি তাক আমি হিজৰা বুলি ক'ব পাৰো। জেনাৰেলি এইটো ৱেষ্ট যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ বা হয় তাতে তেওঁলোকে LGBTQ বুলি কয়। জেনাৰেলি আমি ইণ্ডিয়াত এইটো হিজৰা বুলি কোৱা হয়। তো চ' ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক হিজৰা এইসকলৰ মাজতো ভাগ আছে, যেনেকা এৰাবন, স্কটি, শিৱশক্তি, এনেকা ইণ্ডিয়াৰ মাজতো ভাগবিলাক হিজৰাৰ মাজত ভাগবিলাক আছে। চেম তেনেকা যি LGBTQ জেনাৰেলি ৱেষ্ট যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ তেওঁলোকক কোৱা হয়। চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াতো এইটো এডুকেশ্যনেল লেংগুৱেজত আমি LGBTQ বুলি ক'ব লাগিব। চ' লিংগভিত্তিক আন্দোলনসমূহেও নতুন এটা সামাজিক আন্দোলনৰ অংশ, এইটোৱে জেণ্ডাৰৰ এটা পাৰ্টত পৰিছে। যিহেতু পুৰুষ আৰু মহিলা, আমি পুৰুষ লৈয়ে আলোচনা কৰিব পাৰো, মহিলা লৈয়ে আলোচনা কৰিব। এতিয়া কিছুমান বস্তু পুৰুষো নহয় মহিলাও নহয়, পুৰুষ হয় মহিলা হয়, তেওঁলোককো জেণ্ডাৰৰ মাজতে লোৱা হৈছে বিকজ তেওঁলোকৰো কিবা আছে, এটা তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা আছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। চ' এই লিংগভিত্তিক আন্দোলনসমূহতো কি হয় নতুন সামাজিক আন্দোলনৰে অংশ হয়, এইটো এটা পাৰ্ট হয় জেণ্ডাৰৰ। চ' আমি এইটোক এৰিব নোৱাৰো। চ' নতুন সামাজিক যিবিলাক আন্দোলন, যিবোৰৰ সামাজিক আন্দোলনৰ বা এই সামূহিক কাৰ্যক বুজায়, যিবোৰ হৈছে পৰা ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই পৃথক, এইটো 1918ৰ পৰা আগতে যিটো সংগঠিত হৈছিলে সেইটো আন্দোলনসমূহৰ কিছুমান বেলেগ আছিলে, যেনেকা তেওঁলোকক সেইবোৰ সামাজিক গোট বা সামাজিক শ্ৰেণীৰ আন্দোলন যিবোৰ আছিলে দৃশ্যমানভাৱে নহয় সামূহিক সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আছিলে। তেওঁলোকক নতুন ধৰণৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তেওঁলোককে ৰাজনৈতিকভাৱে অৰাজনৈতিক বুলিও দাবী কৰে বা তেওঁলোককো কোনো এটাৰ সৈতে
জড়িত নহয় বা তেনেকা ৰাজনৈতিক, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো জড়িত নহয় ৰাজনৈতিক দলত। চ' কিছুমান এনেকা বস্তু আছে যেনেকা গে বুলি বায়'চেক্সুৱেলৰ মাজত বহুত পাৰ্ট আছে, যেনেকা মেন এজ এ তেওঁ এজন মেন এজনে কি তেওঁক এনেই মেন বুলি হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ মনটো কি হ'ব পাৰে, কিছুমান ওমেন টাইপ হ'ব পাৰে, হয় মে বি তেওঁ ওমেনৰ ড্ৰেছ পিন্ধি ভাল পায়, বা তেওঁৰ কিছুমান কথা বতৰা বা ধৰণ ষ্টাইল ফেশ্বন এইবোৰ ওমেন টাইপ। চ' আকৌ ছেম তেনেকা এজন ওমেনো হ'ব পাৰে। চ' ওমেনৰ তেওঁ আকৌ মেনৰ বস্তুবিলাক ইউজ কৰি ভাল পায়, যেনেকা ড্ৰেছ হওক বা লুকছ হওক, এইবিলাক তেওঁ মেনছৰ ওমেন হৈ পেলাই মেনৰ। চ' এই ধৰণৰ এইবিলাক বিভাগক তেওঁলোকে বায়'চেক্সুৱেল বুলি আমি ক'ব পাৰো, যেনেকা দুটা মিক্স হৈ আছে। চ' LGBTৰ মাজতো এনেকা পাৰ্ট বহুত বিভাগ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে। চ' ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ মাজত আকৌ তেওঁ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কি হয়, তেওঁ চাপোজ এজন মেন হয় বা তেওঁ ওমেন হ'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া তেওঁৰ যেতিয়া কমপ্লিট ফিলিংছ হওক, যিবিলাক তেওঁৰ মন হয় বা তেওঁৰ ৰুচি, এইবোৰ ওমেনৰ নিচিনা হয়, তেতিয়া তেওঁ এইবিলাক তেওঁ নিজকে চেঞ্জ কৰি ডাইৰেক্টলি তেওঁ ওমেন হ'ব বিচাৰি আছে। চ' ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ এইসকল যিসকল চেঞ্জ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক আমি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰো। আৰু কিছুমান আছে ক্ৰছ ড্ৰেছাৰ, ইয়াতে আকৌ ক্ৰছ ড্ৰেছাৰ বুলি কয় LGBT। যেনেকা ক্ৰছ ড্ৰেছাৰ মিনছ হোৱাট, তেওঁ চাপোজ ছোৱালী হয় কিন্তু তেওঁ ল'ৰাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি ভাল পায়, কিন্তু তেওঁ নিজকে চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে, কিন্তু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হ'ব নিবিচাৰে, জাষ্ট অনলি তেওঁৰ ড্ৰেছবিলাক চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে। বা পুৰুষ হওক, তেওঁ ছোৱালী হয় কিন্তু তেওঁৰ মাইণ্ডটো পুৰুষৰ ড্ৰেছবিলাক তেনেকা পিন্ধি ভাল পায়, কিন্তু তেওঁ নিজকে চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে ডাইৰেক্টলি। কিছুমান আছে, চ' তেওঁলোকক আমি ক্ৰছ ড্ৰেছাৰ বুলি ক'ব পাৰো, মানে ডাইৰেক্টলি অনলি চেঞ্জিং ক্ৰছ ড্ৰেছাৰ। কিন্তু তেওঁলোকৰ বডি কি হয়, বডি মাষ্ট ছেম হৈ আছে। আকৌ ট্ৰেন্সছেক্সুৱেল যেনেকা আছে কিছুমান, তেওঁৰ পুৰুষ হৈ পেলাই তেওঁ যেনেকা তেওঁ পুৰুষৰ লগতে থাকিব বিচাৰে, আকৌ ওমেন হৈ পেলাই তেওঁ ওমেনৰ লগতো থাকিব বিচাৰে। চ' ছেম যেনেকা বায়'চেক্সুৱেল। কিন্তু আকৌ পুৰুষ যদি মহিলাৰ সেইটোতো জেনাৰেলি হয়, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মহিলা সকলে আছে, তেওঁলোকে কোনো মহিলাৰ সকলৰ লগতে থাকিব বিচাৰে, সেইটো একো চেঞ্জ নকৰাকে, সেইটোক আকৌ ট্ৰেন্সছেক্সুৱেল বুলিও ক'ব পাৰে। চ' যদি ছেম তেনেকা হেটেৰ'ছেক্সুৱেল, গে, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বহুত ভাগ আছে তেনেকা বায়'চেক্সুৱেল, গেৰ মাজতো। চ' গেৰ মাজত মেইনলি বায়'চেক্সুৱেল, গে, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ, বায়'চেক্সুৱেল, হেটেৰ'ছেক্সুৱেল, এইবোৰ আৰু নিজৰ ছেম হলে বেলেগ, আকৌ বেলেগ হলে হেটেৰ'ছেক্সুৱেল, তেনেকা কিছুমানে চেঞ্জ কৰিয়ে ল'ব বিচাৰে। চ' LGBT ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ প্ৰচেছ এইটোৰ মাজত এইটোত অলছ' তেওঁলোকক LGBT একৰ্ডিং এইটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত এইটোও প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ আছে, তেওঁলোকৰ কমপ্লিট অধিকাৰ আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এই অধিকাৰৰ মাজতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত যিবোৰৰ যেনেকা এই আৰ্টিকুলত চাপোজ আজিকালি নহয়, এইটো আগতেও দিয়া আছিলে, এইটো তেওঁলোকৰ মাজতো তেওঁ চাপোজ বিয়া পাতি ল'ব পাৰে দুজনে ছেম হোৱাৰ পিছত। আজিকালি বহুত আমি নিউজ বিলাকো দেখা পাওঁ তেনেকা, কিন্তু এইটো ছেম আৰ্টিকুল নম্বৰ 90 ছাবছেকশ্যন 1E এইটো ইনক্লুড কৰা হৈছে। চাপোজ তেওঁলোকে LGBTৰ মাজত যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকে বিয়া পাতি ল'ব পাৰে, চাপোজ থ্ৰু কোনো পূজাৰী বা মুছলিম হলে এই নিকাহ, মৌলবী তেনেকা লৈ কৰিব পাৰে। দেয়াৰ ইজ ন ৰেজিষ্টাৰ্ড মেৰেজ, তাতে কোনো ৰেজিষ্টাৰ্ড দিয়া হোৱা নাই, একৰ্ডিং আৰ্টিকুল 19(1)E মতে। তাৰপিছত তাতে তেওঁলোকে তেওঁ কৰিব পাৰিব, দুজনে মিলি পেলাই তেওঁ কোৰ্ট প্ৰটেকশ্যন ল'ব পাৰিব, যদিও তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ নহয়, কিন্তু কোৰ্ট প্ৰটেকশ্যন ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ জইণ্ট একাউণ্ট ল'ব পাৰিব দুজনে, যেনেকা চাপোজ দুজন তেওঁলোকে ছেম মেন আৰু ওমেন, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, জইণ্ট একাউণ্ট খুলিব পাৰিব, তাৰপিছত কোৰ্টৰ প্ৰটেকশ্যন ল'ব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ কোনো চাইল্ড এডপশ্যন ল'ব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত
যেহেতু ওমেন হয় কিন্তু তাতে কোনো চাইল্ডৰ তেনেহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব এই বস্তুটো দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে কোনো নো এডপশ্যন চাইল্ড তেওঁলোকে এইটো কৰিব নোৱাৰিব আৰু নো ওৱান কেন তেওঁলোকে কোনোবাই তেওঁলোকে হেৰিও কৰিব নোৱাৰিব ৰিগাৰ্ডেড এজ কোনো আইনী ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব সেইটোও কৰিব নোৱাৰিব পুৰা চ' এইখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে অলৰেডি LGBTQ ক্ষেত্ৰতো ফ্ৰম দ্য আৰ্টিকল নম্বৰত ল মতে কমপ্লিটলি চ' এই LGBTQ ক্ষেত্ৰতো চ' আমি এতিয়া জেণ্ডাৰৰ মাজত যদি আমি এইখিনি চাব লগা যাওঁ তেনেহ'লে ওমেন হিচাপত যিখিনি সুবিধা আছে বা মেন হিচাপত যিখিনি সুবিধা আছে তাৰপিছত ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ হিচাপতো যিখিনি সুবিধা আছে গোটেই সুবিধাখিনিৰ মাজত আমি যদি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে তিনিটা ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট কি হৈছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু জেণ্ডাৰ বেজ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা ইনইকুৱেলিটি এইটো আমি ফ'কাছ কৰিব গ'লে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ যিটো 1975ৰ পৰা 1985ত যিবিলাক কাম হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডিকেডৰ যি আন্তৰ্জাতিক মহিলা সংস্থাৰ থ্ৰুতে তাতেও এইবোৰ কমপ্লিটলি ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু এইটোৰ সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইটোৰ পৰাই গৈ তেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সত যি ICSSR বুলি ইমান ফেমাছ তাতে আৰু ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন যিটো UGC এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডিজৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইখিনি সুবিধা বা ওমেন ষ্টাডিজৰ এইবোৰ উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান স্কলাৰ যিবোৰ তেওঁলোকে তৰ্ক কৰিছিলে যে ওমেন্স মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই ওমেন্স মুভমেণ্ট ইন ৱেষ্ট যে তেতিয়া তৰ্ক কৰিছে যে এইবিলাক যে ওমেন্স মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ওমেন্স মুভমেণ্ট হৈ আছে যে প্ৰাচীন যেতিয়া কাল সেই যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হোৱাৰ আগতে যিসকল মহিলা আছিলে কিছুমান পুৰুষসকলে এতিয়াও মানে মহিলাসকলৰ যিবিলাক এইটো সুবিধা এইবোৰ মানে তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো আৰ্গু কৰিছে চাম স্কলাৰ্ছ ডেট স্কলাৰ্ছ বুলি কওঁ আমি ডাইৰেক্টলি তাতে পুৰুষো থাকিব পাৰে আৰু মহিলাও থাকিব পাৰে তেওঁলোকে কৰিছে যে এইটো বস্তু ওমেন মুভমেণ্টৰ যিবিলাক ইণ্ডিয়াত যিবিলাক সুবিধা বা ইমান ওমেন বিলাকক দিয়া হৈছে এই বস্তুটো কমপ্লিটলি ৱেষ্ট মানে আমাৰ ৱেষ্ট কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ পৰা এইবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে চ' কিছুমান স্কলাৰে ডিচএগ্ৰি যে এইবিলাক ভিউ আৰু তেওঁলোকে আৰ্গুও কৰিছিলে যেনেকা শ্ৰীমতী নিৰ্জানা বুলি তেওঁ এজন ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্টত তেওঁ এইটো আৰ্গু কৰিছিলে যে এইবিলাক ৰুটেড কালচাৰ আৰু নেশ্যনেল হিষ্ট্ৰীত ইণ্ডিয়াত মানে তেওঁ এই বস্তুটোৰ লগতে কালচাৰ আৰু নেশ্যনেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি যিখন শ্বাহ বুলি 2004ত তেওঁ লিখিছিলে তাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে এইবিলাক ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্টৰ ৰুট জৰিয়তে এই কালচাৰবোৰ ডাইৰেক্টলি ৰুট কৰা হৈছে মানে ইয়াতে বীজ বুনি দিয়া হৈছে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াত ফ্ৰম দ্য ৱেষ্ট কালচাৰ চ' যিমানে হওক পেট্ৰিয়াৰ্চিয়েল ভেলুজ ইম্পেক্ট কৰিছে এইটো আৰু তেওঁ যি পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত এইটো এটা এফেক্ট আহিছে আৰু এইটো কাৰণে যিবিলাক ষ্টেট ইনষ্টিটিউশ্যন বা ছ'চাইটিৰ জেণ্ডাৰ বেছড ইনইকুৱেলিটি বা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এটা লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ জেণ্ডাৰ বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এইটো উৎপত্তি হৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধাও হৈছে বাট মেক্সিমাম সুবিধাই হৈছে ওমেনসকলৰ যথেষ্ট ইকুৱেলিটি আৰু যিবিলাক এই ডমেষ্টিক যিবিলাক ভাইলেঞ্চ বা প্ৰব্লেম আছিলে এইবিলাক চল্ভ হৈছে কিন্তু লগতে LGBTQ মুভমেণ্ট সেইটোৰ লগতে যে সেই জেণ্ডাৰ বেছড মুভমেণ্টৰ লগত LGBTQ মুভমেণ্টো ইনক্লুড হৈ আছিলে সেইটো আছে তেতিয়াৰ পৰা যে পিছ পৰি আছে বা একো আগবঢ়া নাই সেইটোও নহয় সেই যেতিয়াই এইটো জেণ্ডাৰ বেছড কিবা ইছ্যুজ আহিছে বা চল্ভ হ'বলৈ কিবা ষ্টেপ লোৱা হৈছে তেতিয়া সেইটো সময়তে এট দেট মমেণ্ট LGBTQ মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হয় চ' দিজ মুভমেণ্টছ এইটো জেণ্ডাৰ বেছড ইছ্যুজ হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ
কেইগৰাকী লিডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত আৰু বহুত কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰপিছত মবিলাইজেশ্যন এইবিলাকৰ থ্ৰুতে এইখিনি ডেভেলপমেণ্টখিনি পচিবল হৈছে আদাৰৱাইজ যদি কোনোবা এনেকুৱা মুভমেণ্ট বিলাক নকৰাকে আৰু কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবোৰ পলিটিকেলিও একো ডেভেলপমেণ্টৰ নহ'লে হয় তেনেহ'লে এইবোৰ বস্তু ইমান চেঞ্জেছ নহ'লে হয় চ' এই মেইনলি এই জেণ্ডাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট এইখিনি পচিবলি হ'ল কি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিডাৰ্ছ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড পেটাৰ্ছ অফ মবিলাইজেশ্যন এইবিলাকৰ থ্ৰুতে পচিবল হৈছে চ' জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ বা ইনইকুৱেলিটিজৰ এইটো মেইনলি এইটোৰ প্ৰব্লেমত আকৌ কিছুমান প্ৰব্লেমো এৰাইজ হৈছিলে তেতিয়া যিবোৰ ইকনমিক ইকুৱেলিটিত আহি গ'ল যিটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছে কিছুমান কাষ্ট ৰিলিজিয়ন ট্ৰাইবছ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ যিটো আমি আগৰ চেপ্টাৰত অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কাষ্ট ৰিলিজিয়ন আৰু ট্ৰাইবছ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান ইকনমিক ষ্টাৰ্টা ফেচ হৈছে যিবোৰ আকৌ জেণ্ডাৰ বেছডত আকৌ এফেক্ট আহি যায় যেতিয়া কাষ্টবোৰৰ যেতিয়া কাষ্টৰ নিয়মবোৰ যেতিয়া ফ'ল' আপ হয় তেতিয়া আকৌ গৈ জেণ্ডাৰত অট'মেটিকেলি কাষ্টৰ থ্ৰুতে গৈ কি হয় তেতিয়া ওমেনসকলত আকৌ কাষ্টৰ লিষ্টত গৈ সোমাই পৰে চ' তেনেকুৱা কাষ্ট বা কিছুমান ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত ৰিলিজিয়নৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম বা ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰতো যে নহয় এইটো ডেভেলপমেণ্ট পচিবল নহ'ব বিকজ দিছ কাষ্ট ইজ একৰ্ডিং টু দিছ কাষ্ট ফ'ল'জ দিজ ৰুলছ চ' এই ৰুলছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ এইটো জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত গৈ মহিলাসকলত এইটো সুবিধা দিয়া নহ'ব চ' এনেকুৱা কিছুমান জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু ইনইকুৱেলিটিজ কিছুমান চাফাৰ হৈছে ডিউ টু কাষ্ট আৰু ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্লেইনছৰ যিবোৰ ওমেনসকল জেনেৰেলি আছে তেওঁলোকৰ জেণ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সুবিধা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে সেইটোতকে বেছিকে কিছুমান যিবিলাক এই খাচী জয়ন্তীয়া তেওঁলোকৰ পাৱাৰ বহুতকে বেছিকে আছে এজ এ কম্পেয়াৰ যদি আমি মহিলাসকলৰ মাজত কম্পেয়াৰিজনটো কৰি চাওঁ চ' জেণ্ডাৰত এতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন চাৰ্চ এজ যেনেকা কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনো এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে যেনেকা চেল্ফ হেল্প এমপ্লয়েড ওমেন্স এছ'চিয়েশ্যন যিটোক আমি ACWA বুলি কওঁ এইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে ৱাৰ্কিং ওমেন্স ফৰাম তাৰপিছত অন্নপূৰ্ণা মহিলা মণ্ডল এম্পায়াৰ ওমেন এইবোৰ কি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইকনমিক এক্টিভিষ্ট তেওঁলোকে এইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত মুভমেণ্ট কৰিছে আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তেও ওমেন্সৰ যিবিলাক মুভমেণ্টছ জেনেৰেলি এইবিলাক যথেষ্ট কাষ্ট আৰু মিডিল ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু এডুকেটেড হৈছে চ' তেনেকুৱা জেণ্ডাৰৰ আৰু কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত তেনেকুৱা যিবোৰ চাফাৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু কিন্তু চাফাৰ কৰিলে অট'মেটিক গৈ এইটো এটা ছেইপত আহি গৈছে থ্ৰু ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ গৈ চ' কিছুমান সামাজিক গোট আৰু সামাজিক শ্ৰেণীয় যিবোৰ আছিলে এইবোৰৰ যিবিলাক মুভমেণ্ট যেনেকা ৱাৰ্কিং ওমেন্স ফৰাম তাৰপিছত অন্নপূৰ্ণা মহিলা মণ্ডল এই চেল্ফ এমপ্লয়েড ওমেন্স এছ'চিয়েশ্যন এইবোৰৰ আণ্ডাৰতেও বহুত কেইটা সৰু সৰু যিবোৰ সামাজিক গোট আৰু সামাজিক ওমেন্স শ্ৰেণীবিলাকো আছিলে যিসকলে আন্দোলনত যথেষ্ট এটা তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে চ' জেণ্ডাৰ ইছ্যুজৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা মেনি প্ৰব্লেম জেণ্ডাৰ বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈছিলে যিটো লিগেলি কিছুমান লিগেলি বেণ্ড হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকক এপ্ৰুভ কৰিব দিয়া নাছিলে চ' তাৰ মাজত বহুত কেইটা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এক্টিভ হৈ গৈছিলে আপডেট কৰা হৈছিলে আৰু কিছুমান আকৌ বেণ্ড হৈ গৈছিলে চ' ডিছপাইট দিছ মানে এবাৰ ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিছিলে এক্সিষ্ট কৰিছিলে যিবিলাক তেওঁলোকে ফেমিলিজ তাৰপিছত পাব্লিক প্লেচেছ ৱাৰ্ক প্লেচেছ
এইবোৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ৰেপ, ডমেষ্টিক ভায়লেন্স, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ডটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এইবিলাক আয়ুষ যিবিলাক আজিকালি যথেষ্ট এইবিলাক প্ৰযোজনা আৰু কিবা এইবিলাক যি গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি এইবোৰ ওমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত এই উইডৰ ক্ষেত্ৰত, চিনিয়ৰ চিটিজেনশ্বিপৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি যথেষ্ট কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিবিলাক সা সুবিধাবোৰ এইবোৰো দিয়া হৈছে। চ' এই এক্সাম্পলছবোৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ওমেন্সৰ এটা গেটিং সিহঁতে এটা মেক্সিমাম মানে মোৰ দেন মেন বুলিও কিছুমান পাই আছে। আৰু ৱেজৰ ক্ষেত্ৰত যিটো যি কাম কৰিব গ'লেও যোনটো যি ফিল্ডতে হওক, এজ এ গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ডতে হওক বা এজ এ লেবাৰ ৱাৰ্কাৰে হওক, ওমেনে মেনৰ ক্ষেত্ৰত যিমান তেওঁৰ ৱেজেছ হৈ আছে ছেম ওমেনৰ ক্ষেত্ৰতো ইকুৱেল পে হৈ আছে। চ' ওমেনৰ এইটো ইকুৱেল ভেলুটো দুটা ক্ষেত্ৰতেই পাই আছে। চ' এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো দুটা ক্ষেত্ৰতে জেনাৰেলি মেন দুটা জেনাৰেলি ছেক্স এণ্ড জেণ্ডাৰ দুটা ছেইম হৈ আছে। চ' তাৰপিছতো যদি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ আগতে যে মই ক'লো যে দিছ ইজ নট ট্ৰু একচুৱেলি দে আৰ যে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ছেক্স এণ্ড জেণ্ডাৰ, ছেক্স আৰু জেণ্ডাৰৰ মাজতো তাৰ মাজতো এটা কি আছে পাৰ্থক্য আছে। চ' জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে আমি লৰ মাজত বা আইনীগতভাৱে ইকুৱেলি কৰিব পাৰোঁ, বাট ইন ছেক্সৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে আমি আকৌ মেল ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে সেইটো বস্তু আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' তাৰ মাজতো বহুত দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ হৈ গৈ আছে। চ' যিমানেই হওক জেণ্ডাৰ আৰু ইছ্যুজৰ প্ৰব্লেম সেইটো 1980s পৰাই যথেষ্ট মুভমেণ্টত এইটো এতিয়াও আজিকালি অলপ অলপ সেইটো বস্তু হায়াৰ লেভেলত আৰু হায়াৰ ইছ্যুজত গৈ আছে, আৰু এইটো দিনকে দিন এইটো মানে স্প্ৰেড হয় আৰু বেছিকে ৱাইডেণ্ড হৈ গৈ আছে। যিমানে বহল হৈ গৈ আছে বস্তুটো যে কমি গৈ আছে বা চলিউশ্যন হৈ আছে সেইটো নহয়। কিছুমান কণ্ডিশ্যনো আছে যিবোৰ ছাপ্লিমেণ্টেড বাই চেঞ্জেছ ইন দ্য ছাফিচিয়েণ্ট, কিছুমান কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো গৈ এইটো আকৌ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে যিবোৰ কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গৈও আকৌ নতুন নতুন যি ল'বিলাক ছাপ'জ 19ৰ যেনেকৈ আমি আৰ্টিকল নাম্বাৰ 19ত বুলি ক'লো 16(2)ত যে এইটো 16(2)ৰ ক্ষেত্ৰত ওমেন্স আৰু ওমেন্সৰ জবৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আলোচনা কৰে এইটো ছাপ'জ 1A 1B 1C এনেকা যিমান ইছ্যুজ ওলাই আছে ইমান চল্ভো ওলাই আছে, ছেম তেনেকা ইমান এক্টো ওলাই আছে। তো যিমান বস্তুবোৰ চল্ভ হৈ আছে, নতুনকে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটোৰ আকৌ সেইটো নতুন ইছ্যুকে এইটো আকৌ বিল পাছ হৈ আছে, ছেইম এইটোৱে আকৌ যেনেকা 16(2)ৰ 1A দিছে ছেইম তেনেকা আকৌ নতুন সেইটো এড হৈ আছে। চ' যিবিলাক বস্তুৰ মানে বস্তুটো ৱাইডেণ্ড হৈ গৈ আছে, এইটো কম হৈ যোৱা নাই, বস্তুটো লাহে লাহে বাঢ়ি যেনেকা লেছবিয়ানৰ LGBTQৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকা আৰ্টিকল নাম্বাৰ 19ত তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰাইছে, এতিয়ালৈকে 1E লৈকে এইটো বস্তু এড হৈ আছে। ছাপ'জ আৰু কিবা এটা নতুন প্ৰব্লেম যি তেওঁলোকৰ ইছ্যুজ হ'ল সেইটো আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেইটো তেওঁলোকক দিব লগাই হ'ব পাৰে, যে এইটো তেওঁলোকৰ মাষ্ট হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেওঁলোকে এইটো পাবই লাগে। ছেইম তেনেকা এইটো বস্তু আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত এইটো ক'ব লাগিব যে এইটো আমাৰ ডিমাণ্ড হয়, তেতিয়া এইটো পাছ হ'ব। ছেইম এইটো আকৌ এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ আকৌ তেতিয়া আকৌ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত গৈ আকৌ এইটো এটা ল' সোমাই যাব যে এইটো আৰ্টিকল নাম্বাৰ ইমানৰ নাম্বাৰ ইমান। চ' এই বস্তুটো সৰু নেৰ হৈ থকা নাই, আৰু বস্তুটো লাহে লাহে কি হৈ আছে বস্তুটো জেণ্ডাৰৰ লগত ডেভেলপমেণ্ট এইটো বস্তুটো গৈ আছে। যিমান জেণ্ডাৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, যিমান জেণ্ডাৰ ইছ্যুজ ওলাই আছে, ইমানেই জেণ্ডাৰৰ ডেভেলপমেণ্টটো মুভমেণ্ট আৰু ডেভেলপমেণ্টটো হৈ গৈ আছে। চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছেইম তেনেকা জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইনইকুৱেলিটিজটো সেইটোৱেই, যেনেই কিবা ক্ষেত্ৰত এটা ইনইকুৱেলিটিজ ওলাই সেইটো ক্ষেত্ৰতে লগে লগে সেইটো কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকা ছেইম প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰিলে, ছেইম তেনেকা এইটো ওলাই বস্তুটো তেওঁলোকে জেণ্ডাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো বস্তু চল্ভ কৰিলে।
So কিছুমান জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত এক্সট্ৰা জাষ্টিছ এক্সট্ৰা কমিটি বিলাক দিয়া হয় কিছুমান জেন্ডাৰ বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ক্ষেত্ৰত যেনেকা এইটো চেপ্টাৰতে উল্লেখ কৰা আছিলে যেনেকা এইটো নিৰ্ভয়া কেছ যিটো টুক প্লেচ ইন দিল্লীত ডিচেম্বৰ 2012 যিটো আছিলে এইটো জেন্ডাৰৰ এইটো চেপ্টাৰতে উল্লেখ কৰা আছিলে যে এইটো ট্ৰেভেলিং ইন এ বাছ 6জন মেনৰ জৰিয়তে যিটো কালপ্ৰিট সকলে এইটো কেছতে সেম কি কৰিছিলে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোৰ্ট সাস্টেইন 4 কালপ্ৰিটছ কৰিছিলে আৰু হ্যাং টিল ডেথ এইটো কৰি কিন্তু এজনে যেতিয়া সুইসাইড হেতু কৰিছিলে এইটো ওয়ান সেন্ট টু জুভেনাইল হোম এই ক্ষেত্ৰতে দা গভৰ্নমেন্ট অলসো সেট আপ জাস্টিস বাৰ্মা কমিটি তেনেকা কেছ ওলালেও কি হ'ব এই কেছটো এইটো এখন চেপ্টাৰতে দিয়া আছে এইটো কাৰণে মই জাস্ট উল্লেখ কৰি দিলো অলপ যে তেতিয়াও কি হৈছিলে এইটো এটা এক্সট্ৰা এইবিলাক জেন্ডাৰ জাস্টিসৰ কাৰণেও তেতিয়া এই আকো এটা এক্সট্ৰা সেটআপ কৰা হৈছে জাস্টিস বাৰ্মা কমিটি টু সাজেস্ট হাউ টু জেন্ডাৰ বেছড ডিসক্রিমিনেশন ক্যান বি এটাক তাতে কিয় জেন্ডাৰ ডিসক্রিমিনেশন মানে জেন্ডাৰ এইটো কিয় মানে এক্সট্ৰা জাস্টিস বাৰ্মা কমিটি সেটআপ কৰিও তাতে এইটো কি কৰা হৈছে জেন্ডাৰ বেছড ডিসক্রিমিনেশন টু এন্ড কৰা হৈছে সো এই জাস্টিস বাৰ্মা কমিটি মেড ৰিকমেন্ডেশন ফৰ এন্ডিং এই তেওঁক ৰিকমেন্ড কৰা হৈছিলে এইটো কেছক জাস্টিস বাৰ্মা কমিটি আৰু এই ৰিকমেন্ডেশনৰ এইটো এন্ড কৰা হৈছিলে জেন্ডাৰ বেছড ডিসক্রিমিনেশনটো সো এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে লিংগ হৈছে কি এইটো ব্যক্তিৰ পৰিচয়ৰ এটা জেন্ডাৰ হৈছে যে এইটো এটা মানে জেন্ডাৰ ইজ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্ট বিকজ জেন্ডাৰে হ'ল কি এজন ব্যক্তিৰ পৰিচয়ৰ অন্যতম চিহ্ন সো ইয়াৰ পৰা যি পৃথক যৌনতাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে পৃথক ডিমান্ড বিলাক গুচি আহে যৌনতা ব্যক্তিক জৈৱিক অংগ অৱস্থাৰো ইংগিত দিয়ে এইটো বস্তু যি কি লিংগ হৈছে মেল ফিমেল বা ট্রান্সজেন্ডার সেম এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় যৌনতাৰ ক্ষেত্ৰতো সেম জৈৱিক অৱস্থাৰ ইংগিত দিয়ে এইটো বেলেগ সো লিংগটো দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ মৰ্যাদা আৰু সব বস্তুটো এটা মৰ্যাদা গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰতে হওক মৰ্যাদাতে সব বস্তু থাকিব লাগিব এজন মানুহেই হওক এজন মহিলাই হওক আৰু হিজৰাই হওক সকলোৰে কি হ'ব এটা সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আছে আৰু এই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ লগত পুৰুষ মহিলা আৰু হিজৰা এই তিনি প্ৰকাৰেৰে লিংগ বা হিজৰাৰ মাজত LGBTQ আকো বহুত কেইটা ভাগ আছে যেনেকা লেছবিয়ান গে বাইসেক্সুৱেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ আৰু কিউআৰছ এইটো বস্তু আমি আলোচনা কৰা নাই কিউআৰছ মিন্স হোৱাট কিছুমান বস্তু এতিয়ালৈকেও মানে কিউআৰছ ইজ মিন্স হোৱাট এইটো এটা পাৰ্ট হ'ল যেটো মানে কিউআৰছ নট দে আৰ নট নো ক্লিয়াৰেন্স এতিয়া হোৱাট দে আৰ তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ পৰিচয় নাজানে কিছুমান এতিয়ালৈকেও তেনেকা আছে হেতুকো LGBTQ মাজত দিয়া হৈছে যে কিউআৰছ মিন্স হোৱাট নো ক্লিয়াৰেন্স হোৱাট দে আৰ এতিয়া তেওঁলোকে গম নাপায় এতিয়ালৈকে whether they are male or they are female or they are transgender or they are hijra নাকি তেওঁলোকে কিছুমান এইটো বস্তু নাজানে সো LGBTQ এই কিউটোৰ মিন্স হল কি কিউ কিছুমান ক্ষেত্ৰত LGBTQ এই কিউটোৰ মানে হল কি they don't know what they are so এইটো এটা ভাগ আছে যেটো কিউআৰছ বুলি ক'ব পাৰো কিউআৰছ মিন্স কিউ মিন্স হল কিউআৰছ আৰু এটা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি পাও LGBT দিখিনি আকো প্লাস আছে প্লাস মিন্স হোৱাট ইয়াতে দিয়া নাই প্লাসটো তথাপিও মই পইণ্ট প্লাসটো হল প্লাসটো মিন্স হল কি আৰু মানে যদি তাতে কিবা ভেৰাইটিজ আছে তেনেহলে হেতুকো এইটো গ্ৰুপতে এড কৰা হৈছে যদিও জেন্ডাৰৰ মাজত আৰু কিবা আজিলৈকে যি উলোৱা নাই বা নাজানা কিবা বেলেগ হয় এটোৰ বাহিৰতো আৰু একো নাই পুৰুষ মহিলা বা LGBTQ যিমান আছে হিজৰা লেছবিয়ান বাইসেক্সুৱেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ কিউআৰছ তাৰ বাহিৰতো যদি কিবা আৰু কিবা আছে কিউআৰছৰ বাহিৰতো কিউআৰছটো আছে যে তাতে what they don't know what they are মানে কোৱেশ্চন এটো এটা কোৱেশ্চন লৈ আছে যে এটো বিচাৰি আছে তাৰ পিছতো যদি আৰু কিবা এটা উলাই যে নাই এটো একো নাম নাই বা কিবা কি হ'ব হেতুক আমি প্লাস বুলি কও সো এই কিছুমানত ক্ষেত্ৰত LGBTQ+ বুলি আছে কিছু এইখনত only LGBTQ আছে but in some article or something some books there are LGBTQ+. So LGBTQ+ means what? Etu extra আৰু কিবা so বেছিভাগতে কি হয় ভাৰত হল কি
পুৰুষতান্ত্ৰিক পিতৃতন্ত্ৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সম্পৰ্কৰ সংজ্ঞা দিয়ে আৰু পুৰুষে উপভোগ কৰে অধিক আৰু এইটো এতিয়ালৈকেও মানা যদিও কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে মহিলাতকৈ উচ্চ বুলি গণ্য কৰা হয় পুৰুষত আৰু এইটো ঠিকে হয় কিয় এইটো যদি আমি যি ধৰ্মৰে হওক আমি কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো আলোচনা কৰিছো কাষ্ট সকলোৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় যিমানে মহিলাসকলকে সব সুবিধা দিয়া হওক যি দিয়া হৈ যাওক কিন্তু অট'মেটিকেলি আমি এজ এ ৰিলিজিয়াছ যদি ক্ষেত্ৰত যাওঁ আমি তেনেহ'লে পুৰুষকে মেইনলি এইটো আমি কনক্লুশ্যনক এইটো ক'ব পাৰো যে পুৰুষে জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকে উপভোগ আৰু অধিকাৰ মহিলাতকৈ আৰু সাধাৰণতকৈ মহিলাতকৈ উচ্চ বুলিও গণ্য কৰা হয় চ' বহুত বিলাক আমি সামাজিক ক্ষেত্ৰতো যিমানে হওক সেইটো আজিলৈকে ন্যায়াধীশ বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট যি হওক মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিও আছে দেশত তথাপিও কি হয় আমি গোটেই বস্তুবোৰ আমি জানা মতে যে কি হয় মহিলাসকলক সুবিধা দি গোটেই বস্তুবোৰ দিয়ে কিন্তু তাৰ পিছতো কি হয় এতিয়া এই মহিলা যিটো জেণ্ডাৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় এইটো এটা ওৱান অফ দা মানে আইডেন্টিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল জেণ্ডাৰটো হ'লে কি এটা মহিলা সমাজৰ এটা আইডেন্টিটি আৰু এইটোতে 3 কাইণ্ডছৰ বাহিৰতো বহুত কেইটা ভাগ আছে এই ভাগৰ ক্ষেত্ৰতো মেক্সিমাম কি মহিলাসকলক সকলো সুবিধা দিয়াৰ পিছতো এইটো কি হয় পুৰুষসকলক সমান কৰাৰ পিছতো সব সুবিধা দিয়াৰ পিছতো পুৰুষসকলে এইটো সুবিধাটো মেইন পায় আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা প্ৰটেকশ্যন ৰাইটছ বিল 2019ত পাছ কৰা হৈছিলে লোকসভাত যিটো বিল এই বিলৰ মতে 2019ত 5th আগষ্টত এইটো হৈছিলে এইটোৰ মতেও আকৌ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সাৰ্ভিস বা আনফেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট ইন ৰিলেশ্যন টু এডুকেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেন্ট হেল্থ কেয়াৰ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনজয়মেন্ট অফ গুডছ ফেচিলিটিজ অপৰচুনিটিজ এইবিলাক সকলোৰ নিচিনা যেনেকা পাব্লিকৰ যেনেকা গোটেই তেনেকা তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে ৰাইট টু মুভমেন্ট ৰাইট টু ৰিচাইড বা ৰেণ্ট ওন সব ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকক অকুপাই প্ৰপাৰ্টি অপৰচুনিটিজ টু হোল্ড এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰাইভেট অফিচ এছেছ টু গভৰ্ণমেণ্ট ইন প্ৰাইভেট এষ্টাব্লিছমেণ্ট এই যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ যিবিলাক এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক কাষ্টডিয়ে প্ৰভাইড কৰা হৈছে ৰাইট টু এটা সেলফ আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্ৰান্সজেন্ডাৰ তেওঁলোকক এইটো সুবিধা দিয়া হৈছে কিন্তু এইটো ট্ৰান্সজেন্ডাৰ পাৰ্চনৰ তেওঁলোকৰ ওপৰতে দিয়া হৈছে ইফ হি ৱান্টস টু বি এইটো তেওঁলোকৰ এইটো অধিকাৰো তেওঁলোকৰ ওপৰত এৰি দিয়া হৈছে 5th আগষ্টত এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সাপোজ এজন ট্ৰান্সজেন্ডাৰ তেওঁলোকে নিজকে তেওঁৰ যি মন যায় তেওঁ পুৰুষো নহয় মহিলাও নহয় এতিয়া ট্ৰান্সজেন্ডাৰক এইটো অধিকাৰো দিয়া হৈছে 2019ৰ 5th আগষ্টত যে তেওঁ নিজকে যদি পুৰুষ ভাবি লয় তেনেহলে তেওঁ নিজকে পুৰুষ ভাবি ল'ব পাৰে বা তেওঁ যদি মহিলা ভাবি লয় এইটো তেওঁৰ ওপৰতে দিয়া হৈছে ডিপেন্ডেন্ট এইটো তেওঁৰ ওপৰতে ইফ হি ৱান্টস টু বি আইডেন্টিফাইড মেন অৰ ওমেন অৰ যদি তেওঁ বিচাৰে নাই মই পুৰুষো থাকিম মই মহিলাও থাকিম তেনেকাও তেওঁ থাকিব পাৰে যে নাই এইটো মই তেওঁলোককো ইমান মৰ্যাদা দিয়া হৈছে যে তোমালোকে আমি এইটো আমি পুৰুষো হওঁ মহিলাও হওঁ অৰ আমি পুৰুষ আমি মহিলা এনেকা এইটো বস্তুটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে এৰি দিয়া হৈছে So a bill also suggested এইটোও suggest কৰা হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ should introduce some welfare measures for এইটোও দিয়া হৈছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কিছুমান ওয়েলফেয়াৰ যিবিলাক ছচিয়েলি যিবিলাক কিছুমান ডেভেলপমেন্ট এইবিলাকতো তেওঁলোকক হিচাপ কৰি অলপ ছচিয়েল ওয়েলফেয়াৰ স্কিম যেনেকা সকলোৰ কাৰণে যেনেকা দিয়া হৈছে সেম তেনেকা ছচিয়েল ওয়েলফেয়াৰ কিছুমান মেজাৰ্স যিবোৰ ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ কাৰণেও ট্ৰান্সজেন্ডাৰ পাৰ্চনৰ কাৰণেও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ বা প্ৰাইভেট এষ্টাব্লিছমেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰাইভেট এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কিবা কৰিব পাৰে সো তেওঁলোকক ইমানে মানে ক'বলৈ গ'লে আজিকালি এজন জেনাৰেল যেনেকা পাব্লিকৰ জেনাৰেল এজন চিটিজেনৰ যিমানখিনি পাৱাৰ অলমোষ্ট গোটেইখিনি নহ'লেও ইমানখিনি তেওঁলোকক বহুত সুবিধা দিয়া হৈছে জাষ্ট
তেওঁলোককো জীয়াই থাকিব লগা অধিকাৰ আছে, তেওঁলোককো সমাজৰ সুখ সুবিধা এইবোৰ ভোগ কৰিব লগা আছে, আৰু তেওঁকো বেলেগৰ কিবা নিজকে যিবিলাক ইনফিৰিয়ৰিটি বা ইনচিকিউৰিটিজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজকে চিকিউৰ বুলি বা ভাল বুলি তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে, আৰু এইটোও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। আৰু এইটো বিলটো পাছ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন বুলি প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইট বিল সেইটোতে পাছ কৰা হৈছে বাই লোকসভাৰ জৰিয়তে। চ' জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে আমি যদি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে ব্যক্তিৰ যিটো কমপ্লিটলি যিটো লিংগ জেণ্ডাৰটো হৈছেই কি ব্যক্তিৰ এজন পৰিচয়ৰ অন্যতম চিহ্ন, আৰু ইয়াৰ পৰাই যে তেওঁৰ গোটেই এই জেণ্ডাৰৰ পৰাই তেওঁলোকে মেইনলি যিটো ছ'চিয়েল ষ্টিগমা হওক বা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হওক, এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন এইবোৰ বা উইথ দেয়াৰ নিজৰ ফেমিলিৰ লগতে হওক, এইটো গোটেই ৰিলেশ্যনবিলাক কিহৰ জেণ্ডাৰ এজ এ জেণ্ডাৰ তেওঁলোকে কমপ্লিটলি ভোগ কৰিব পাৰে, আৰু যিমান মৰ্যাদা দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সিমানে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা এইবোৰ জেণ্ডাৰৰ কিছুমান আলোচনা যদি আমি কিছুমান আৰু এক্সট্ৰা আমি কিতাপ যেনেকা 2 Faces of Protest এখন আছিলে অমৃতা বাসুৰ ৰিটেন 1992, এইখন যদি এক্সট্ৰাকে আমি আৰু অলপ নলেজ ল'বলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে এইখনৰ কিছুমান যদি আমি চেপ্টাৰ পঢ়িব লগা যাওঁ তেনেহ'লে এইখনতো এইবোৰ যিবিলাক প্ৰটেষ্ট বা ইণ্ডিয়াৰ এইবোৰ কিছুমান উল্লেখ আছে। আৰু তাৰপিছত আৰু এখনো আছে দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ডুয়িঙতো জেণ্ডাৰৰ এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ আমি এইবিলাক কিতাপ পঢ়িলেও যথেষ্টখিনি জানিব পাৰিম, যিবোৰ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ডুয়িংছৰ ৰাধা কুমাৰৰ 1993 বনোৱা যিখন হিষ্ট্ৰী অফ ডুয়িং বুকছ এইখনতে আছে। আৰু ডটাৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স জেণ্ডাৰ যেনেকা কেছ কাষ্ট এইখন এখন বহুত ধুনীয়া কিতাপে হয়, যিখন 1986ৰ যদি এইখনতে আমি গোটেইখিনি পাই যাব পাৰো। জন্নায়ন যোশীৰ ডটাৰ্ছ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জেণ্ডাৰ এণ্ড কেছ এণ্ড কাষ্ট ইন ইণ্ডিয়া, এইখনতে কমপ্লিটলি যিবোৰ প্ৰব্লেম বা চলিউশ্যন এই গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰিকেল এইটো চেপ্টাৰত যিমানখিনি আছিলে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো, বাট এক্সট্ৰা ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আমি এইখন কিতাপ আলোচনা কৰিলে বহুতখিনি বা কোনোবাই এক্সট্ৰা পঢ়িলেও এইখনৰ পৰা জানিব পাৰিব। চ' ইয়াতে মেইনলি প্ৰিন্সিপল এক্সাম্পল আমি এটা ল'ব পাৰো জেণ্ডাৰ বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, যিটো যিমানে জেণ্ডাৰ বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো হওক কিন্তু যিটো ৰেপ, ডমেষ্টিক ভায়লেন্স, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অফ ৱৰ্ক প্লেচ আৰু ফেমিলিজৰ ডাউৰি চিষ্টেম, ব্ৰাইড বাৰ্ণিং, ছেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন টেষ্ট, এইবিলাক চাইল্ড মেৰেজ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিন্তু এইবিলাক প্ৰব্লেম কিন্তু কেতিয়াও আমি যদি ওমেনৰ জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইছ্যু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চল্ভ বা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে তেনেকুৱা একো ল ওলাব পাৰে, কিবা শাস্তি পানিচমেণ্ট ওলাব পাৰে, কিন্তু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কিন্তু একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমটো ইমানে চল্ভ হ'ব পৰা নাই। চ' জেণ্ডাৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ জেণ্ডাৰৰ লগত ডেভেলপমেণ্টটো কি হ'ল ইণ্টাৰ ৰিলেটেড, এইটো এটাৰ লগত আৰু এটা ৰিলেটেড। চিন্স জেণ্ডাৰ ইজ ডিটাৰমিন, যেতিয়া জেণ্ডাৰটো ডিটাৰমিন কৰা হৈছে বাই ছ'চিয়েলি, পলিটিকেলি এণ্ড ইকনমিক চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ, আৰু এই বস্তুটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে আকৌ কেনেকা কণ্ডিশ্যনবোৰ সমাজৰ যি কণ্ডিশ্যনবোৰ এই কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰতে ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে। চ' এই বস্তুটো দুটাই হ'ল কি ইণ্টাৰ ৰিলেটেড, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ওমেনে হওক বা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰক হওক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এইখিনি দিয়া হৈছে, প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন, নিউট্ৰিশ্যন বা হেল্থ কেয়াৰ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট তেওঁলোকক কণ্ট্ৰিবিউট বা এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক এইখিনি যথেষ্ট দিয়া হৈছে। চ' জেণ্ডাৰ চেপ্টাৰটোতে হৈছে মেক্সিমাম জেণ্ডাৰটো বস্তুটোৱে হ'ল এজন ব্যক্তিৰ তেওঁৰ এটা পৰিচয়, আৰু এই অন্যতম চিহ্নই হ'ল কি তেওঁৰ এটা যিটো জৈৱিক অৱস্থা তেওঁৰ সেইটোৰ
জেণ্ডাৰৰ পৰাই তেওঁক জৈৱিক অৱস্থাটো ইংগিত দিয়ে আৰু এই জেণ্ডাৰই দেখুৱাইছে যে কেনেকা মৰ্যাদা এজন মানুহে বা মহিলাই হওক বা হিজৰাই হওক সামাজিকভাৱে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ সম্পৰ্কৰ মাজত ভূমিকা দিয়ে। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।